Paenga o e le tio wāke tarifolau. Ai whakawhehoko taki anga o e tonga I he kolope. This is Radio Wāke Tarifolau, where Tongans can connect globally. Maria ho eki pia malo le le tonga ko to pe I pa nga le tio Wāke Tarifolau pia mo ta programa ko ia fiaf tu site a ho no fu mahi ma ase ta wa fe ma wa ta ko ta programa nga ma heni no fiaf finite ta kamata pia mo ta lama ma ai tonga Está mais fácil. Asiha. Ko ia I tu mua ke tau kamata mo tau polo kalama. Ko ni ko mau mai a le fatu I tau mo piau ka ma Cecilia Fifita ma ata Miss Nale pia mo Mick del Rosario. Tu ka te whainga maare ke mo tolo e le fa malo. Malo pito Emily pia ako kore ke whatapu ke o tua mafi o ne afio mau pe talo tonga. Pia tuku ke mahu whangapehe tala whatapu koe o whaanga he le teo Wāke Tarifolau. Kai whakakato ai polo kalama anga maheni koe e taulama ma e tonga o whakahoko I he fiafi tu site o wike kotoa pe he taimi walu he taimi hiwa. Pea o ko fia foki e kuihene a Sicilia pea pe foki kia maata ai ako kinaua o ku mau whakahoko mau pe ai polo kalama koe e taulama. Pea o kuihe o ko ka mai e fiafini ai tangata ko Mick de la Rosa ko e ha uia me he pautaha o kunauhanga o tuuaki mo talaki mo ako I ki tau tolu I whahinga mahaki ko ia ko happy ai o tau ilo ia he whakatonga ko e ate pupula hufanga whakatapu pe ko ai fa taimeni I o alu pe o lahi o a o hoko o engenga pea ka hoko atu pe a te puke ai o kai ke whawhai to be whahano toka ngai kina pea ka alu pe o a o ki he kansa koia ai ate pea koe o ko whi mau pe ke whakahoko atu koe tahai ni ha whahinga mahaki o ku lahi au pito ai mo ua a tau kakai ai pea lahi au pito ai mo ui o ku mole pea koe loi koe koe tau koe ni e ua me tolu o ku lahe au pito pe ai whakamori ho tau taimi I he maki whakaauha koia pe koe pandemic koia ai ko koe COVID tahipa. Ke he taimi ta tau pe o kei whanonga pe ak tau tolu ia pa moe whahinga mahaki koe ni koe happy pe koe whahinga mahaki koia ai koe nai whakalawa ta ine nai whikau aku pa moe ate. Pea, koe kautaha koe ni, o koe nao ngāwe tu mao nao tauria, ko hono tuuaki, mo hono talaki, whahino hino I ki nao tolu, koe haa ai mea koe whai, e whahinga toko ni koe e lawa ke tawala mau. Pea, o kui hene vaia I whia koe ni, pa ko mo katape, ka mao kore whamore atu. He koe konga koe, o polo kalama koe, e kau mai ki tangata koe ni, e whaia I he refa pitani. Pea, na kai ke aha taimi ke pehe ke whai aha teu ki hano ririu ki whakatonga. Ka koutui, toko lahi au pito pe o tau toluia o tau ino le reipika ki tau tolu le Whakapritania. Pea ka paurewa ia whahinga mea te ke tāla pe whihu iai. Pea ke kātaki o toki whetu taki pe, ka toki whaiate e mau tolu a whamatala whakatonga. Toi mahinoa. O mau inga au pito ai whahinga ako, koe whahinga wahe koe ni o komanaki koe ke whakahoko. He koe uhi koe tahaya ai ngahi mahaki pe koe ngahi puke mo ua ki ai a ki tau tolu. Tau tolu koe tonga, tau tolu koe mihe pasi. Koe tai fue ni i o tau fie ilo pe koe hakahano uhi ngā ai mea koe tau puke he koe ni. O hange pe koe tau puke koe he suka. Ka kua lau I tau e tau fie ohi koe moe suka pe a moe whai ai ngahi ako pe a moe ngahi whakahino hino. Moe inasi aki e pa koe anga koe kutui o ku
ki mahino ang tau tolu suka. Mo uhinga e tau puke, mo ngahi mea tau whai ki whenga ke tata of ki o te tau puke suka ke ua. E pehe ia koe anga mahe ni koe te au pe kita ia ke te hoholo koe o wau vai pe koe alifu koe kau tolu ke reka pea fo i pau pea ki te puke suka. Te lava pe kita alu ke tau lahi au pito, alu pe au ki te malolo, mai kai pe ki te suka. Ko lahi kakai o pehe, au ko lahi au pe foku ma kakai ko. Porque ta haya ngai whakau koe ni ke tari ai whakaafi koe ni ai mata pure koe ni o tau whemata ki he whiawhi koe ni. He whemau pe ke whaiha tau pō tala noa, whemau ke whakatau kei ki tau tolu i whahinga mahaki koe ni koe Hep B, koe Hepatitis B. Ka tikai koe ke wafe koe ki ka Mick, te tuanga whanga maari koe ni ke Siria, pa pehe whoka maata, ke na lea mai he whiawhini he ku whakawhiawhia e tau laki he whiawhini, pa ko sea tō kuna mata i mālolo whiunga. Ai mahana e whai ngā ue ia ane afta na mālolo pe tau. Siria? Aloha pito Aleafa. Welcome, Mick, to the program. Thank you for Good having to me. have you tonight. Aloha pito Aleafa, e maue whenga maari e koe ni. Pea hange pe koe mea whaafai ke lawe ki mua. Koe kai ke teha mea ke he koe pai pe ngā aue koe hoa whanoa he wike pea. I taim tatau pe ke whai ai pe ngā aue ko tau community tonga. Pe kau aki pe pea moe ngai whehui o nau whai mai. Pe kau aki pea moe huhu tua tolu. Pau ku kei ai pe o tau whahinga koe toki huhu e ni. Pau ku whawhetai he nau whetu taki mai. E maho inga au pito. Ai whahinga koe o te ke nau huhu koe ni ko hitahiwa. O mou fie whetu taki mai ke le sisita ki motol. Pau ku whawhie fia. Koe malo au pito e tau mao e whiawha koloa koe ni pia kai ki ngatai. Koe kai tari fie fia pe whoki mo tau kakai kotoa pe koe ni o kunau mata mai pro kalamahi e whiawhini. Malo au pito. Mata. Thank you, Cecilia. Welcome, Mick. I'm glad you're able to come in. Thank you for having me. Oh, you. Ko kaha mea ke toi whai kaha. Ko tui koe hoko atu pe he ngahi ngā ue pe ku lava ke whakahoko ke kakai lau whemao he community. Pea, baka taim ko mo uai ko send leva hokoa ke alo whai ngahi ngā ue ko ia. Alo pick up pa si ataha whemao ke ave ki whare mahaki. Ke hano tala pea ko hano apply ke metikala ngahi mea pehe. Aia ko taim ko mo uai ko ngā ue akreva koa ke alo whai ngahi ngā ue ko ia. Ngahi ngā ue wha community. Ke tokoni si a kakai o ngau whemao ke whai hanga hatokon ka ngau tolu. Pea ko whakamalo ko ka whenga maari ko ia i he ngahi ngāwe ke toko ni tau kakai ke awe ki nau tō ke nau sivi ka pakuahanga i mea nau whainga tā ia ai ko hi ko ke totonu ia ke te ongo te whainga tā ia ka te nofo pe ko hi ko te tai ilo ka mau inga apito ke mo whetu taki mai ko hi e ala whai ha toko ni atu ke angai whetu ke awe ke mo tolu ke mo o hanga uprokalama koe na preanga koe metikala expanded ia ke kawa kotoa kakai o fie mao ke whai hatoko ni whakawhai toka te kinau tolu. Pea ko tui koe mea mahu inga na e hoko e whauwike koe na toko si koe malawa ke toko ni si aki whamiri ke awe nau tolu ke ngahi appointment whakatoke tā pea mo ngahi apply nau tolu ke metikala ke ha insurance ke lawa ke whakahauka ngai whai toko koe ak tuton ke whakahauka mo whia mau ke whakahauka te kinau tolu. Koe a pele a wha. Iyo, malo apito maata. And once again, welcome, Mick. We're very happy to have you. And I know that even though this program is always run in Tongan, but we're making an exception for you because we believe in the importance of knowledge regarding hepatitis B. And it's a disease that we're very familiar with in the Pacific because there's a lot of us
that have hepatitis B or have hepatitis. And so, and even though COVID-19 has taken over and it's in the forefront because that's what's happening right now for the past almost 3 years now. But it's still important that some pandemic diseases come and go, but Hep B is always something that we have, especially for us Pacific Islanders. And I think for some of us, we need to find out more of why. Why are we susceptible to Hep B or to hepatitis, whether it's A, B, or C, or whatever letter of the alphabet it has. But we're very much aware of that, but not enough that we try and that we would be interested in trying to have precaution of hepatitis B. And what do we do to have more education, know more about it, and where do we go to get checked? And even if we're diagnosed with it, what do we do? So we're very happy to have you, and I'm going to let you, I'll give you a great portion of the time for this evening. So without further ado, I welcome. Thank you. Time is yours. Well, thank you so much. And you definitely hit right on the nose that these kinds of outreach and kinds of education is important. And, thank you for making this exception. I know I'm not fluent in Tongan, so hopefully, you can help cover for me on that front. So for hepatitis B, this is the work that we have been doing at San Francisco Hep B Free Bay Area. We're a organization that's based in San Francisco, and our goal is to turn the San Francisco Bay Area into one of the first Hep B free areas in the nation. Our organization's mission is to increase the awareness and education about hepatitis B within the community among healthcare providers in the community, to increase access to affordable testing and vaccination, and also providing linkage to care for chronically affected individuals. And, this definitely puts the San Francisco Bay Area at the forefront of the nation in fighting chronic hepatitis B. But obviously there's still a lot of work that needs to be done. And for hepatitis B, it's a liver disease. It is caused by the hepatitis B virus. And for some folks who get hepatitis B, the virus stays in the body, causing that lifelong illness, which is why it's chronic hepatitis B. And this can cause serious health problems over time, which can include liver cancer and liver failure. And the things that we need to know about how hepatitis B is spread is that when someone comes in contact with blood from a person who has this disease, so Hep B can be passed from, a mother who's infected with Hep B to her baby at birth, or from a family member to young children. Most people who are living with chronic Hep B got infected as an infant or as a young child. And it's important to know, especially with all different letters with A, B, and C that are out there, it's very important to distinguish between these types of different hepatitises. Hep B is not a genetic disease. That's very important to know. And people do not get hepatitis B from sharing meals, bowls or utensils, or anyone who's the disease. It's not spread through breastfeeding, hugging, kissing, holding hands, coughing or sneezing, or any of that. I think the first question asked is why does hepatitis B matter? Why are we having this segment during this program? Well, it's very important to know because 1 in 12 Pacific Islander and Asian American adults are chronically infected with hepatitis B. 2 out of 3 that does have chronic Hep B
don't know they have it, because it's known as the silent killer with few to no symptoms until it's too late. And 1 in 4 that has it will develop liver cancer or liver disease from it. It's a very important issue that obviously needs to be discussed and talked about, and especially when it comes to within the Pacific Islander community as well. Because in Tonga alone, according to the WHO, the World Health Organization, 14.8% of the Tongan community there are infected with chronic hepatitis B. That's 16,500 Tongans who are living with Hep B. And that's why it's, this is why it's all the work that for us at SF Hep B Free, we work in the community, especially in the San Francisco Bay Area with San Francisco and in San Mateo County, as we all know that there's a big Pacific Islander community, big Tongan community over there as well. But to scale it out into the grand scheme of things as well, in the United States alone, 1.9 million people are chronically infected with hepatitis B. And in the entire world, it's around 257 million individuals that are chronically infected with hepatitis B. And comparing that to HIV, where there are 38 million people who are living with HIV. So, that's the work that we're doing, and especially why it's important to go out and educate people, because right now there is no cure for hepatitis B. With COVID, you get it, you might feel better and whatnot, or there's treatments that are possibly getting out there. But important thing for Hep B is that with a safe and effective and affordable vaccine and simple treatment, no one should be dying from this disease. So a lot of it is just it's playing preventative defense and making sure that people are able to know that there are pathways and opportunities for people to get vaccinated if they haven't been vaccinated before. As I mentioned, it's transmitted through blood or other bodily fluids, mother to child transmission, open wounds. So very important to know for folks that are listening, it's not spread through saliva, sweat, urine, or tears. And I know that the listeners here, it encompasses the entire world, but especially within the for the San Francisco Bay Area, Pacific Islanders and Asian Americans make up more than 20% of the population in many cities. And obviously, this is why it's a disease that disproportionately affects the communities that we have here. For a simple blood test, that is how you can determine if you have hepatitis B or not. Being able to just ask your doctor, where it's usually free, and especially in California, where there are opportunities to get care and linkage to treatment, and for vaccinations. It's if you haven't been vaccinated, you and your family can get vaccinated to protect yourselves. And it's generally a process that is safe and effective, because you have either a series of 2 shots that's given over 6 months, or 3 shots given over 6 months, or 2 shots given over 1 month. And once you are vaccinated, you generally are protected for life. So that is why we are working on this, to go outreach to the community, to let people know that, hey, these, it's such an easy disease that no one should be dying from. Let's help you get to those avenues to get that kind of treatment. And even if you are infected with hepatitis B, there are treatments for it. One includes like a daily pill that are offered under most employers or Medicare insurance plans, and helps keep this Hep B viral load at a minimum. So a lot of it is, working with your healthcare provider and your doctor to make sure that there's a game plan set so that you can be able to treat it, even if you do have Hep B. So it's those different kind of layers that makes it possible to be able to live with Hep B, or to prevent getting infected with Hep B. And, you definitely bring up a good point earlier, Leafa, being able to talk about it and stressing the importance, because, with
with Hep B, and I'm glad we're able to have this conversation on this program, is because we want to overcome that stigma of not being able to talk about our health, not being able to talk about hepatitis B, overcoming this kind of, overcoming the stigma on it, but also dispelling myths that people might have based on preconceived assumptions about what hepatitis B might be. And, that's the kind of work that we're glad to be working with, for example, Talama for Tongans, fellow community members in San Mateo County, and, with our goal in working with some of the leaders in the Pacific Islander community, Martha, Cecilia included as well, we're going to be able to go forth and reach out to members of the Pacific Islander community in the San Francisco Bay Area by being able to do that. So for folks that are listening right now, and one of the things that I would highly encourage you is to ask yourself, do you know your Hep B status right now? And if not, you can, talk with your doctor if you have one. And if if you currently do not have a doctor, there are definitely avenues to get care, whether it is through in the San Francisco Bay Area, getting connected through Unite California, which is the platform that connects different social services together, going to the local community clinic or hospital, all these various ways to just make sure that you know where your status is. And once you know your status, you know where to go from there. Okay, thank you. Let me just switch back to Tongan and talk about what you've been talking about. Koe lau ka whikau aka pia moe mahake koe ni koe hepatitis B, pe koe ate pupula, pe koe alu koe ni o au ki hengenga, pe au ki he tansa koe o ate. Koe toko taha i he toko taha ua, i ka kai koe me he Pasifiki, pia mo Asia, kau Asia. Ai ko oku nau puke i mahake koe ni. Pia koe koe toko ua i he toko tolu, o koe kai ke nau ilo e nau tolia pe nau puke pe kai. Ai koe fu kakai toko lahi ia, ka pau koe toko ua i toko tolu. Ai koe toko tolu koe tope, koe toko ua, e kai ke na ilo nā pe kuna mo ua he mahaki koe ni pe kai. Ai koe fai toko taha. Koe, excuse me, i Tonga, alo mako vai ne. Koe toko tahamano o no afe ni mange au, o kunau puke, kunau i hepatitis B. I Amerikani, koe toko tapo in hiva miliona, ako kuna kaketau, koe hinga e talato e ufika koe ni ke tau hanga bakai, ki hanga koe mafola koe e mahaki koe. Ai koe mahaki koe ni hange koe ni kapau kai ke iloi, o wenga he sini, o whai ngofo ke tau alkea, o kore ke tau toke taa, pe koe tau alka kiriniki ke nau hanga sini ki tau tolu pe ko tau puke, ke hepatitis. Pe koe hepatitis o kalas ke o koe A, koe B, o koe C. Koe tau whamatala koe ni, tau whamatala ke hepatitis B, ke koe ia o koe lahi koe ai tau puke koe mea. Peka paulewa koe ke te hanga ki tau ilo, pe ku te mau pe ikai, o ku maha koe fwoi mea ao ngai ke te alo, o kore ke toke tā ke whai hato CV hepatitis B, taka ikai, ko te alka kliniki. Paka ospera ka paulewa o ikai, ko te hapea ko te nonga o te whia maaria, he o ikai ke te puke. Pea ka te alatu lewa o te puke, e lava ke whai to'o kita. Ka rea ka oa e aipe, pea toka o vare pea, ko si maroloha tahpa e ke ate koe haa. Can you open this please? E ke ate koe haa pa tala mai koe. Koe mea he ate pupula, koe ha au si maka. E kata koe, na me lawa pe ke mau pe whai to'o, pia tolonga te pe ai ni mo ui. E koe mea e ko kumau inga i koe ai tau. Ma koe ke tau alu ko o sibi. Koe mea ko
Koe anga koe ai lava koe ke tau hanga ko ma o whaito. Ai koe na lava ke ane nai, ko e te eke ke toke tā, ke whaha to siwi, pe a iloi pe ku te puke pe ikai. Pe ko e te alu ke kliniki, o koreangi ke siwi ki tai, ke koe mea lere te alu holo pe ku te iloi pe ko ki tai, o pai ke te mo ua pita e whahinga mā koe ni. Koe maha ki koe ni, o koe whaki whahinga maha ki o whakamafola e he toto. Koe hepatitis B here. Koe whahinga hepatitis e ni ihi o kulawa ke whakamafola e he whae ke ne tama. Pe kuhange koe ni tau lawa pick up meha taha o kupuke. Ka peke pehe ai hepatitis. So I have one quick question. Did you say it's hereditary? No, it's not hereditary. It's not genetics based. It's by blood, right? By blood, yes. Transmitted by blood. Yeah. Okay. All right. Koe whare ia koe he kalasi koe ni, o whiema ke te alo siu ke te hanga ilo, ke te ilo whakapapau. Pe ko kita o ku te mo ua, whakapau te mo ua he maki, pe whaito o kita whakapau ku ikai, ako te whakawheta. Koe ngahi huhu, maha o ku huhu e tolu. Pe aku malu au pe tu e huhu ia, koe ke pe e huhu kita, pe a te koe pupe kita maha ke. Ai o whiema ke te alu, ko te ulak whainga maari e te, pe te toke tā, ke te alo huhu malu. For the vaccination, is it good? Is it annually or? Generally, you're protected for life once you get the vaccines. I mean, there are rare cases where you might need a booster, but that's determined by working with your doctor to see if you might need that booster or not. But generally, once you get it, you're protected for life. Koe. Ta koe te huhu tuo tahape. Tuo tahape panihanga leo malu iai pe kita o ke toenga e mo'ui. Aia koe ilo ia koe whakakatoa. Koe taim ni o hape koe o whihalaki. O te huhu pe kita, he tau hange pe koe tau lau koe ni te COVID o te huhu pe kita, te toi. Ka aku tahai. Ko me ea koe mahatinga e koe ke tau alu ko huhu. E koe huhu pe koe tahape. Can young children get the vaccine? How old can you be before you get the vaccine? Generally, you can get it as so regardless of what age you get, you should definitely get tested. But in terms of the vaccine, I believe like as a child, you're eligible to get it. So this can be passed if there's contaminated blood or not? Well, so it's not necessarily contaminated blood. So it's if you have the hepatitis B counts in your blood, that's how it's transmissible. Which it's important to distinguish between the Hep A, B, and C, in which for hepatitis A, it's generally food or dirty water contamination. So there is a vaccine for it, but it generally is self-resolving. There's no chronic form of Hep A. When with Hep B, and Hep B is transmissible through blood. Same thing as hepatitis C as well. But with hepatitis C, they were able to find a cure for Hep C. Is that blood and other fluids? Generally, yeah, it's generally just it's blood transmissible. So no, saliva. Say that again. Like saliva. Yeah, no, not through saliva. Oh. Not through saliva. So it's only through mother to child transmission. Sharing, for example, if you have like an open cut and then somehow you're sharing a razor or a toothbrush, that's the one way you can get, infected. Sexual contact or, IV drug use or like sharing of needles. So anything that like
contacts with the blood, but not saliva. Okay. Aia koe whakamafola koe maha koe ni, whikau akea pia moe e mafola e me toto. Ka e kai ke mafola e me pe whawai hu whanga whakatapa. Aia koe me e koe ke tauhanga ko ilo. Pe koha lavea. Ka pā koha hato lavea e lava ke te whakapihi ai ka pā ko te puke kita he hepatitis. Pe ko e te mao e kita siebu me hatake ka pā ko hato lavea o. Ai koe hepatitis A oku mao ia me he hepatitis A. I mean, how do you contract hepatitis A again? It's through like food or dirty water. How in what way with food? When you when you consume it, if it goes into your system. Like if there's food that's infected, or what? I don't quite understand that. Yeah, for hepatitis A, it is if it's like contaminated food. There are like hepatitis A in, so it's mostly through it's a sanitary concern, and that's where you see a lot of hepatitis A. Ai ko hepatitis A, o ne tala mai o lava ke te pihia ki tai I he mea kai. Ai ka pau ko ha mea tokoni o ku kai ke maa, te lava o maa wai si e muko ia. Ke koe vai o ku uri, te lava maa wai. Koe pirewa o lava ia o whakapipihi atu I he toto. So for example, with the food, say for example, there's a food handler who might not have washed their hands. That's how food can get contaminated with hepatitis A if they don't, have the high. Koe mea koe nung ne lau, whekau aku koe mea kai ko o kuiai koe ai siemu. Ka pau e ngahi mea kai, hange koe tau ngahi apisia, koe tau ngahi whakatata tokolohe, e ko o ku ngahi ai tokolahi o nau tokoni ke ngahi koe mea tokoni. Aia ka o whiema o ke tau mata tokanga, e koe mea rere ke ngau ake kofunimi. Pea ka pau ke kai kaha kofunima, mato ake whanawhano ni maa ke maa. He lava ke hao ke te pipi, ke whakapipi he siemu ko ia, ka pau e uri hoto ni maa, ka te ngahi mea tokoni, pe awea tia tuwha. Ka kai ke nau kai, nau kai koe a nau si pihi ia, ai koe mea ke tau tokanga ki ai. Ko tau si oen I he pandemiki a hano aonga koe, mhono whaka aonga koe e kofunima. Ai o whiema uia ke tau te whito he taim ko, pe koe tau ngahi mea kai ki he mea whakasias, pe koe ha apisia, pe ko ha whakawhiewhia ha mari, pe ko ha whai aho. Ai ko tau wala he tau ngahi mea kai whakatonga, ko tau kuki whakatoko lahi. Koe mea koe ak toton ke matu aki whakatokanga au pito, ka pau ku kai ke tau whakaanga ha kofunima, whiema uia ke matu aki whanawhano ke maa au pito. Aia koe whanki I whaunga ia koe tau lava koe ke malu ia ki tau tonu. Aia tau monu ia I hepatitis C, ko hui he lava malu ki tau tonu. E peke hange ia koe tau pia koe Omicron, o pe whoka pau e mawhatua hataha pe tare hataha, e lava o mafola pehe. Koe ni o tala mai, koe ungahi mea ko o oswakaha mai pe e mea koe e hoko pate pipihi, pe hawa e mahakika kita. E o potonu ke tau matpaki tokanga, tau tate whiko ke mea tokoni, e koe kakai ki tau tolu o ku tau mau mea tokoni whakatoko lahi, ki he taimi lahi. And Martha, to answer your earlier question regarding how early can you get it, from my understanding, it's that the CDC generally recommends that infants are able to get it. So at 6 to 18 months of age, that's when they generally would complete their booster. So for example, here in the United States, when a mother is giving birth in the hospitals, they generally would have test the mother for any of the diseases or infections that have, and the doctor should tell them by then. So if they don't, they'll, once the baby is born, at 6 to 18 months, they'll have their vaccine for hepatitis B. And if somehow they are infected with hepatitis B, they're able to
provide treatment for that as well. So that's, but that's only the case for the United States. I'm not sure what for across the world, what their different procedures are when it comes to hepatitis B immunization or vaccination. So do we wait for our doctors to tell us to get hepatitis B shots, or can you go and request it? Generally, you should ask your doctor. Well, in California, that just recently passed AB. There's the state assembly bill that passed where physicians are required to provide voluntary screening for patients. So, you're going to your annual physical. Back then, you would need to ask your doctor specifically for the Hep B test. Now, one of the projects and one of the efforts we're working on is to educate physicians to make sure that they ask Hep B screening in it as well. And so main point is you don't need to wait for your doctor, and because you should just be able to go ask your doctor whenever you see them, do you know my Hep B status? And if not, can I get the vaccine? Koe lau koe ai whamatala mai koe ke te mao koe ai huhu. Koe taimi koe nei kai ke te alukita o talat. Koe taimi nia ka pau te alat te eke ange. Koe taimi ni fo ka pau nei astai huhu ko ngalo ia ko folo. Ka lava reo ke o alo ikan ke toke ta ke check ange status koe o e ko hepatitis. Pe ko osi ostai fo huhu malu I pe te kiai. Ka pau reo ba ko te kiai. Pe aku ai pe te toton ke te korean ke toke tā ke whai hatohu. O kai ke pehe ke whakatukutuku pe e tāri pe ke toke tālamai he toke tā. Ka pau kai ke tālamai he toke tā ke hu, o ki ai pehe o totono a au ke koreangi ke siwi koe ke wakai pe ko ke osihu pe kai. Ka pau ku I kai pe whai hahu. E koe tahaya ai ki mea sisi ka te taulawa o malu ia e tau mo'ungi. I think it's standard now that the doctors order the vaccines for the children. Like they have a list of all the vaccines that, like for example, my son. Right. So he gives his doctor gives order to, you need to take this vaccine in it, and then for school you have to supply the list of vaccinations you've taken it. So I think it's standard now. It's been standardized now. Yeah, it's a requirement. Yeah, children need to take all the vaccines before they go to high school. They go to high school, right, before they go into the school system. Yeah, and this is for the most part, if you are born in the United States, or if if you're born in the United States, you're probably protected due to that Hep B screenings and that requirement, especially when you are born and you're required to attend schools. But this also would affect immigrants in particular, especially who might have immigrated here to the United States. Not have gone through the system, the standardized system. Okay. Yeah. But my question is, what causes hepatitis B? Apart from it being passed, but how does one get hepatitis B? Like the origin of it? Yeah. Yes. I think I think it's more like a medical sciencey question in terms of, how were the origins of hepatitis B began or whatnot. But, what we do know is that it definitely disproportionately affects the Pacific Islander and Asians more so because of, it just happened to be the origin where more people have had it over time throughout history, and that, which we call an endemic. Because that's what I'm curious about. Mm-hmm. Why is it us? Why isn't it other people? Because it's a predominantly disease that you find amongst Asians and Pacific Islanders. Mm-hmm. Because I used to make up my own reason of why we have hepatitis, especially hepatitis B, and I thought, maybe it has something to do with the fallout from the atom bombs that were
that were tested in the Pacific. Mm-hmm. Yeah, because I couldn't figure out. I wanted to have a reason for us getting it. Yeah, And and I think that was the question. Why is it us? Yeah. Well, definitely, not because of the atom bombs. It's not because of that, to clarify on that point. But to answer your point, yeah, we just don't know how the Asian community or the Pacific Islander community just happened to have that prevalence. It just, when time and just because the countries of those origin, they just happen to have gotten more infected with hepatitis B. And it's also important to know it's not just in Asian or Pacific Islander countries, but also in sub-Saharan countries as well. Could it be our diet? Could it be the food that we eat? No, No. Diet has nothing to do with the higher prevalence of getting infected. It just, It just happened. It just happened. I know. Okay. not the best answer. Yeah, not the best answer, but that's the reality of it. Like, the fact is that the Asian community, Pacific Islander community, the sub-Saharan African community has hepatitis B more so than other communities or countries around the world. And it's just like how cancer is, cancer. I mean, how did you get cancer? Was there anyone in the family who had cancer before, or those are the kind of questions that are asked by our doctors when we go. But it just happened that you have it, I don't know how you have it, but you have it. Exactly. You have it, but now there are ways to cure it, or to prevent it or to treat it. Yeah. Hopefully in a couple of years, we can say that it's a way to cure it. I know they're trying to do research on hepatitis B cures, and I think talking about the pandemic, I feel that we have given a higher focus on public health in general, aside from just COVID. But the fact that we're able to have this conversation on this program right now to talk about hepatitis B, and also considering the fact that we're in the San Francisco Bay Area, we're having our pilot program where we're reaching out to members of the Pacific Islander community to directly educate them, and also to have this this conversation right here. There should be a hepatitis month for raising awareness on hepatitis. Yeah, I mean, it is. We have a World Hepatitis Day in July, July 28th. It happens annually, and in San Francisco, they have, if for folks who have been to San Francisco, you have San Francisco City Hall where they light it up every so often. Every year we light it up in jade to signify the fight against hepatitis B and C and liver cancer. And because I remember liver cancer had the green ribbon. People used to green ribbon. Yeah. Also important to know that in May. So, and it's interesting, we have World Hep Day on July, but Hepatitis Awareness Month is actually in May, and May 19th is Hepatitis Testing Day. So, I guess it's good to have more months to have the awareness of it. Right. I do know that May is Mental Health Awareness Month also. Yeah, and it definitely ties into it as well. I mean, at SF Hep B Free, one of our other programs we do is we have a YouTube series called Living with Hep B, where we interview members of the community, whether they're patients who live with hepatitis B, people who are volunteers, some of our board members, but there definitely are some stories out there that talk about how Hep B has affected them, especially mentally. And definitely worthwhile for those listening right now. You can go to YouTube, type in SF Hep B Free, and then you can check out our YouTube page and watch our videos that we have with some of our. But I think it would be a good idea also to do a YouTube thing on how to live with hepatitis in Tongan.
Mm-hmm. So in other languages, so that because I think that would be very useful for people. Yeah. Definitely. If you three are, open to having that be one of our future episodes, we'd love to have you come over and, Hey, let's go for it. No, that would really be great. Whether we do it or we assign somebody else to do it, but I would like to see that in Tongan. Yeah. So that people will understand more, because we die a lot from hepatitis, from jaundice, from liver cancer. That's something that we're familiar with. That's why, as I mentioned to you earlier, that's why I thought, why are we getting this? Is it something that through our food? Because you want to understand why we're getting certain things. Yeah. Because when you say, why are we obese? That's because most of our food is full of starch. And we like fatty stuff. That's what causes us to be obese. We didn't all grow up obese. That develops like midlife and on, that we gain weight. Yeah. But at least I can understand why. So if you don't want to go that route, then you have to learn how to eat right, how to exercise. But and so when it came to hepatitis, I was really curious to know why, because it seemed like the deaths that we hear around in our communities is mostly Pacific Islanders that die, and it's hepatitis related. Yeah. So that was the curiosity on my part. Definitely. And, it's good to have that kind of distinction, especially, like you mentioned with, there with the food, if it's foodborne, like, yes, but that's for hepatitis A. And I think that's like, when it comes to having these different letters, I think that's one of the factors of confusion for some members in the community on, which hepatitis affects what, or which hepatitis you get infected with. Yeah. I'm also thinking about alcohol, That's Just a a little thought. basis. But do you have a data of the Pacific Islanders in the Bay Area with who have been infected with hepatitis B and who have died, and some kind of a data that we have in the Bay Area of the Right. Pacific Islanders? Yeah, unfortunately, and I think this is, something that's systemic with other diseases as well, is that with a lot of data that's given by whether it's like the, like government data or whatnot, it's aggregated. And I think that, it's important to be work towards disaggregating that kind of data, because, the Asian American community is different from the Pacific Islander community to a degree as well. And, I think it doesn't serve any of our communities if we have this data where it's all clumped together. And, that's part of the work that, we're all doing when it comes to our Pacific Islander outreach and liver and treatment, the pilot program, and setting that start where we can get some data so we can build on that. And once we are able to show that, hey, this affects the Pacific Islander community, especially more so, we can be able to take the next steps to make sure that the PI community is represented well in these types of fields. Because back in the 70s, there was a big drive from Pacific Islanders to desegregate our data from Asians. And in the federal government, we were able to do that. But that does not happen in all states and in all counties. Mm-hmm. Some are desegregated, some are not. But but I think the main reason for that was it was to do with our health. To find out, because our population then was so small that we weren't able to get that. Because they were dealing with larger populations. Yeah. Ours very small, but we're very fast growing. Yeah. And so there is that much more of a need now to be desegregated.
And yet the states and the counties, not all states and counties follow through with that. Some are disaggregated, some are not. Yeah. But I think the most useful part about the disaggregated data was so that we can learn where we are in comparison to our population. Yeah, and with the most recent, the 2020 U.S. Census, we were able to get some disaggregate data to a degree when it comes to the demographics of the San Francisco Bay Area. We have, I think the last time I checked, 46,000, around like 47,000 Pacific Islanders who live within the 9 Bay Area counties. And that definitely, you've seen that uptick from the 2010 census. How do we make sure we continue that kind of accurate representation when it comes to data? A lot of it is just advocating your, elected officials to push for making sure that Pacific Islanders are counted in those kinds of fields. So continuing the conversation to let, those that are making the data know that Pacific Islanders need to be disaggregated from, AAPI or Pacific Islander, Asian American categories. That's why it's there's an organization that's known as the Regional Pacific Islander Task Force, and we work with Berkeley. There's a Dr. Winston Singh in Berkeley, and he does the data, and this data is sent out monthly. Every month we get updated, either monthly or weekly. I don't know, but it's very good data, and there's a lot of specifics because it was we had started that because we requested, and so he's the working partner of the regional task force, and so we get provided with this data disaggregation. That's good. Then we keep track, and I think they're the only ones that I'm aware of that does that. Yeah, very important work too. With the COVID-19 data, they disaggregated the data, which really helps. Yeah, definitely worthwhile continuing to work with them as well. And if you're listening, great, keep up the good work. So this program here, I want to see the similar programs more in the future, because it is important, and even though it's mostly in English, but we were able to translate bits and pieces of what we thought was important for our people to. But these are the kinds of educational programs that we need, so that we're aware of, what's the big thing about hepatitis B, and how many of us get diagnosed with hepatitis B, how many of us die from actual liver cancer. And I think, it's not going to make us aware and follow and take better care of us, but it's a start, beginning, and it's education, and that's powerful. That people will understand that you don't have to die from hepatitis B illness. That you can get a shot that's good for a year, and then you can take care of yourself, the things that you avoid. And but that's what we do, and that's what this Taulama program is all about. Any way that we can help our people with education, outreach, and connecting them to the resources that are available. And so I know that we're almost running out of time, and I want to thank you for sharing. Thank you again for education. Having me. Yeah, I'm glad we're able to have this conversation, because by having this conversation, this is how we can get people to get tested and screened. If if I can leave my email address or anything for people to, for those that are listening right now, if you have any follow-up information, you can go to
hepbfree.org, and that's SF hep HEPB free FREE.org, and SFHEPFREE.org. There you can have more information about hepatitis B as well, and there are ways to contact us as well. We have our office number if you want to call and leave a message for us, or if you want to reach us through email. I guess the info. I feel like if I leave my work email address, that might be too long right now. So we can do. Well, what do you think? Should it be the info ad, or should it be the my? I'm happy to do either or, whichever. Right, but they can use Studia in Ma'ata if they want more information or just ask questions of you. Then they can contact them, and they'll give them your email address or whatever it is that's the easiest way to get hold of you. Sure. Or they might just ask their questions of them, and then they should call you and find out more. And I know that you have the people that are in your team are working with you. Mm-hmm. So that's one way to do that as well. And yeah, I mean, speaking of Cecilia and Martha, we're going to be, for folks in the Bay Area, stay tuned. We're going to have our educational workshops coming up soon. So this will be the opportunity for you to learn more in depth about hepatitis B, protecting yourselves and protecting your family as well. So stay tuned for that. Yeah, but this won't be the last time that we'll invite you to come into the program, because I know that you're having your own training, but I think that this has a more wider reach, and so maybe depending, we'll ask you again to come on board and talk, and maybe we'll see how you have progressed with the work that you're doing in the community. Definitely. I'm always happy to join on this program. Just let me know. You have to learn Tongan. How do you say thank you in Tongan? Malo. Malo? Malo. Malo. Yeah. Hello is malo lele. Malo lele. And then thank you is malo. Yes. There we go. There you go. Yeah, that's your first Tongan word. But we're grateful for the opportunity for you to come on board, and because that is what this organization is all about, to do outreach in education in health. So we deal with all different kinds of diseases that we think is very important to our, that they need to be educated, and where they should go for help. And I think that's the help that we can give them. And so that's what this program is about. And I think the other plus factor for this program is it's because it's conducted in our language. Make it easy for people to understand. Absolutely. Yeah. Tomorrow we're having are we having Atubai tomorrow? No. That's our senior program, which we have every Wednesday of first, second, third Wednesday of the month. Right. And then when it's 4 Wednesdays, then we don't have it. 5th Wednesday, then we don't have it. So there's no program tomorrow. Right. And we're right on time. It's 9:00. Yes. But Thank you, Mick. Thank you, everybody. Thank you so much. Malo. You have a good evening, Malo. Good job. Thanks for all the viewers too. Kua taimi ke oange ki o whanau ai tau ataena ke ne wa inga mo wheo hi fia. Ke nau tāni ma mo tā i e pate baseball.
O ka pau ko tau nima a ho whanau pe toi lahiange, whakapapau I o kuhu malu I COVID I tahahiva, kane ma ue tau atangaina mo I fia I he kuonga fo o koeni. Koe huhu malu I COVID I tahahiva, o kune malu I ki tau tolu me I he puke lahi. Kia doi whakaikiki, whehu ilewa ke kau ngā aue o e potu ngā aue mo ui o Amerikani. Kumirewa hawhai anga huhu COVID I tahahiva o whitaha kia koe I he website www.vaccines.gov. Koe whanaono ngoeni me potu ngā aue mo ui pea mo e tokanga I kina e kakai o Amerikani. Ne motok mea mai whakia ke porokalama ko ia e tau rama ma ae tonga, ai au whahau ko atu ia I e whiawhi pule lulu ko toa pē. Madonga I e ki whemou e kina a mere wāhoi kona kupu ke tau porokalama ko ia o e whehu I e whiawhi ni, ka ko wakai hifo, ne whahoko whoki e porokalama whakataha a eik pare mia tonga, pe ko e press conference a eik pare mia tonga, mo e kau whai o ngongo, whekawaki mo tu unga o ku ia e whanua pia mo COVID-19. Ne whahoko e ni I he ahoni he taimi ua ko ia a tonga, ai ko taimi ono ia a California ni. Ko ia, whainga maari e koe ni, tupeke tau toi wakai ke press conference koe ni, whatoka ngā iange. O ova ia I he hoa e wa, ai a koe ne osipe, ko hoko pe tataha, te tau mawai ki tau tolu, ka e tau to hoko at ke porokalama a Hawaii. Ka koe press conference, whakamuimui e nea ek pale mia tonga, mo e kau whai o ngongo, whekau aki, pea mo e tuunga o kia ia e whanua, pea mo e COVID-19, ka umafo kia e whakaake ake, o ngau lolo tonga iai.
Kamare ko ni ke tau kolosi ai pehe ni ki he e tau polokalama ko ia pa moe e palemia. Ki mua ki tau hoko atu ko ko le heni ki a e trutoi moana ke ne kata ki o whai mai mua tau lotu. Palo. Tau lotu. E o toa ko mau tamai tai ngata whional, ngai whonga i whong. A whionga maa maa ni. O ki mau tolu ni ko mau lono kumai ki e whitoni. Ko ia ko ha press conference na e watu utu. Mau palani ke whaho ko ia i haua ko ini. Mau tomu a whaftai, mau wha malo ki a whiona ko ngai tahu ofa e a whiona ki mau tolu kotoa. Lao ke mau au sia mai ai e mau minute ko ini. Mai ko mau whamalo ko ia ko ke kataki lelei ho mau whonuani. E ikpare mea kai pehefogi ke kabineti e nafio. Mau whaftai ko ia ko ngai tāpua ke mo uini. Ulawa ke lawa tāpu kina ke kotoa e kakai o whonua. Ulawa ke mau ausia mai e mo minute ko ini. Mau hanga mo tangi ke a whona ko ia ko hoko atu po kalama ko ini. Ke foi o lau maria no foi e te ki mau tō. Ono kotoa pe. Ko ia ko ngahi mea kotoa pe lawa ke mau whire aki ai. Ma ngahi tūtūni ko manaki ke whahoko. Ke mātunga pe me ai e whalalaka. Ke mo e mau hao pe me ngahi maki whaauho koini mo tofanga ai. Mau kore ke a whiona ke whaki ke te ki mau tōru. Lau maria lelei ke lau ke mau whipo tānoa ke tāpu kina e pare mea. Ke pe e whoki ki he kabineti. Ko me mi pai kabineti ko ia ko ngahi tataki no whai. Tāpu kina whoke ki mau tōu, ko ia koe ngā au e kulau ke mau whai ke tokoni, ke ono whakalaka ngahi ngā au e kutoa pē ke mau whai e whonuani, ka pē whoke e hao whake mo ui ai whamiri pē mo i kakai e whonua koe ni mau iai, mau kore whataha ngai tāpua king, whataha ma ngai tāpua ki, whina ngāra e whina ke tāpua ki aki mau tōu whataha taha, e wafa suka ai si, amen. Amen. Malo. Pamalo din ki e trutoi moana. Kamata tau press conference ko ni ahoni ke lotu le rei ko ia. Tu pe bo ke o tap ke to mafika ma tu o tonga king tu pono. Kuina raspau fa le ha moyo. Ke ko ni pe ke hu fanga nga hi fa tap ka to pe fa ki. Kai kamata mo tau press conference ko ni ahoni. Whatatau pe koe ke he whamatara nei o atu he tau press conference koe ni whamui. Koe aho ni te tau tuko tau taimilai ki he ngai whotutu toko ni ai pure anga i he taim whai ngata koe ni. E kau he ni ai toko ni ke ngahi businessi wai toko ni ki he informal sector. Kui ai mo ngahi facility ke lava whaia e ngahi no. O ke ai pa mo tokoni ki he tawhaki whakatex. Mo i whie mao whakatex. Pa he tawhaki whasosiale rewa o ke ai tokoni ki he uhila. Wai tokoni ka ki nau tolu o kulaweang of wa pe koe vulnerable groups. Pa kui ai tokoni ki he ngahi wahenga whiri. Ko ngā pe whoki ke tokonia. Ai ngai office ko ni ke nau whaka watu ai toko ni whaka watu haki toko ni ka ki nau tolu koe ni fuwhia mao toko ni e ngai wahenga whiri. Pa koe whaka o si pe koe toko ni ki he ako. Kai ki mo ai e whai atua ki Taranoa wawe pe ki he tuunga koe ni o kai COVID o kusiloi pe motuani na whai homo press conference ane afi. Pena si whai e whemi aglahi pa ko tui pena e ai e whemahi no aki ai. Ke tuunga koe o COVID i tongani he tainimi. Kai tupe ke tui whamanato a tupe e ngai whika koe ni. Pa koe kore at pe kau whai ngongo. Nei tuku atu ai press conference ane awhi. Ke whai ai homo whemi aki pia moe potungai mo ui. Kau ngā kai tuku mai taim koe ni ke tau sio pe anga whewhe. Ha tau whemahi no aki. Peanga whewhe. E kata ke kau whai ngoko koe nā ku kau mai ke beauty mua o mou. Kata kau whai ngoko ka whatonga eange mau whanore rea tu pe taimi koe ke beauty ai ho mou mai ka.
ke whatonga I toki oni mai pe he taimi tuko ta whainga maari ke eke whehui mai ai. Kai ke hange ko lau, tupe ke taurak tāno ape ki he COVID tahiwa ki update a tupe. Kai e tukula he tau taimi he ahoni ki he whainga maari ke tānoa ki he whetongoni aki. Mahu inga witoia ke mo whahoko atu ai whamatala koe ni, ke o mo kau client pe ko nau tolu o ku mo toka ngai, mo ave o ngongo ki ai. Ia whaunga o ku mahino, whakatatau ki he tau pōta noa koe whahe aho ni. Aia hange pe koe ku na mo osi ilo pe he update koe ni he ngai mo I, he taini mi. Kumona na te hange e mai. Ko hai ea ku. Ki miuti mai me te kata. Whatonga ia nge ka whai ngongo. Koe whahoko tua ua tua tolo atu peu kai ke miuti mai ko no to oia koe me tau polkalama. Ka tau ki wawe pe ulahi pe ngai whamatala ke tuko tau taimi ki ai. Kai ke? E aho ni o ku nei ai new case ai e wangi au fitu hiwa. Pa ko active case e tau rafe wangi au whahiwa. Pa ko recover tau rafe te au ono noa. Pa katoa e tesi ko si lava, o tui pena boskava neafi, ko e tesi e fitu mano tupu. Fitu mano tupu. PCR e taha mano tau rafe tupu, reds e ni mamano fitu afe. Ko e tau tau si ke hiwa walu pe, hiwa noa e tau si ua, o e pūsta ak whahiwa. Te toi tupe awa nai ke mi sa moui, o pauaha ne ki tanak wawe mai pe, ka hange ko lawa ne nai, ko press conference ko ni, ko tau sio, ki toko nia ko e whaingata ia, I ta whake businessi, ta whake informal sector, ka umai ta whake sosiale, ko hui ngā pe, ko whaingata nai hoko e ahataha nima, mo hui ngā pe, ko COVID tahiwa, mo e tau lockdown, mo e ngā he whakata au whai, ko hui ngā pe, ko toko nia, ai tau hala whonoa ko na he tau whainga ke mitigate, pe ko whakasisi, ai palparema e ala hoko, ma tau ka I ngā, I outbreak I koni o COVID tahiwa. Ai te ulaktano at pe ke tokoni ki he tawhaaki koni e ako. Na Italia he kabineti he ahoni ke totongi he pureanga ko konga pe tokoni ki he mātua pe mo whakai ai ke oa I aha taimi koi atai koi ako ke foki mai e whanau ke tokoni lewa pureanga te mau kawa lewa pe totongi ai ako o temi uluaki. Me he form fitu o aluki lalo, e kawa lewa pe totongi he pure anga ai school fees ko ia pe ko totongi ako ko ia. O whafufu ai ni ki he taha miliona, ai taha ki he taha po niua miliona, te ke mau mai foke enrollment ni, he talu e tau fotu e ako, mo e tau tāpuni ai ako. Ai au teike maapopo mai registration ka goanga pe whafofu ai pureanga mahalo ke taha po niua miliona. Ai school fees ko ni ke totongi ai pureanga ko tokoni ke mātua I he taim whaingata ko ni. Ka kaya taime whainga maari ke atai ke foku mai whanau ke he ako. Pa o ai hoko ai tai totongi ako kwa uhinga ia ka ngawe au ngā ki ai ki taimi. Si e ala ata atoi ki nau foku mai ke loki ako. Ono ke chapu mo tau sio ko hai mea ala whai. He ko inu alueni ke alu ke mahinai tolu ai tāpuni ko ai ako. Ai ko tokoni uraki ia, ko tokoni kono totongi he pureanga. Ai totongi ako ko ini. He katoa he ako me he form fitu ki lalo. Ko tokoni lewa hono wa mahino ya wida pureanga he alat ko ke mahinai tolu e tau nofo ko ini I api o ako me api. Ai mahu inga ko ni ai whaunga le taha ke ako ia ke tau whanau. Ai aku kau heni e sio kon koi taimi le koi uhinga ko ni ngā ke le tio. Mahino api ke pureanga ko le tio ai whaunga whaingo fua taha mo maama taha ke lawa o whakahoko atua ke ako ki he tau whanau ako I api. Taim tatau pe mau mahino ai whakatangata o ngau e ake le tio. Koi ke lawa sio whanau ke whai ako, koi ke lawa whai ako o whai hataranoa mo I whanau. Pakai ki lawa whanau awe hanau whehui ki he kau whai ako. Lahe apito ngai whatangata he ni. Pako mea pangopek tau silo I le rei pe
o kutoe palpare mange ai lahi ngahi TV e ngahi api o sisi yang kau ma fogi ai interneti pia moha computer e ngahi api ke lava he whanau o ngau e aki ke lava yo fai ha po tala noa mo kau fai ako lava yo o maua ha feedback i bua discussion mo kau fai ako o lava i ke nau download e nau assignment mo upload e nau assignment mo assessment ke ai au ku fatonga e ne puleanga ko o sene mai naua paneongo ai ngau le le ko ne kau fai ako hono fai ai le so ni hele tio mahino bitope ai fai ngata ko ni ke tawanga fusi ha ke hale volo o me ofi e face to face pe ko ya ugo e fa nau ke loki ako ko ia o fai si o le vai ni ba na Italia he kabineti he ahon ke fai ha si o ke togonia e fa nau ako kamata pe me he o le volo ko na sivi he tauni ai ko form fitu mo form wono hange pe ko ia na lawe ke ki mua o kuai fa tata le hange ko fisi lai nau tapu ne na wa ko lau mahina pana nau le ai he tau ko si o tong sivi mai ki February o tauni o toki ma o na o la ki ma as ai to foto le vai na wa ko na to ki epeleri me ko kamata e na tau fa ko ko finga le vai ni na lava ki tau ki fa sisi e palparema ko ya e ala more ai tau fa ko o tau fa na wa ko tau te fito ki fa na wa ko te nau CV ai ko form fitu mo form 1 ai ko fonga le na fai ta no ki ai pa na fai ai felo to ki ai mo potunga ya ko pe fa fi au tali he kabineti ko tau hanga fa fai nga mali ke ma u hagi computer ka ki laptop ai fa na wa ko form fitu mo form 1 ai he tu e tai ni mi hange ko lau ko palpare mai tai ni mi o te ke ako ai whanau ia ke whakapapau i ai resisita pe koe ha ai tokolahi o ngahi api ako. Pea wai whakaukau koe aho tolu taha whoke o maasi kau whai au ngongo koe aho ia o kulaua he potungau e ako ai whanau ako i he uako high school a tonga ni pea whakatatau me ai hono ave koe ai pangai fitungi au ki he foi ulu. Ai tokoni koni o wha ave maupe he tau ki he ngahi ako. Ka ko hinga ko tau tapu ni ko ne ako o te ke a fainga mali ai ke hu api ako ke nau whakapapau e nau tokolahi mo fainga mali ke potungau e ako ke mawato a whakapapau ke mahino ko hae fika ke mahanga totongi ko o tokoni aki ki he ngahi ako ko ni ai siasi. Hoi ai o ku whaloloa lewa ke mahina taha ke ngataanga e peleri ai foi process ko ni ke whahasio ke whakapapau ai tokolahi ko o whanau koni he haisulu, ke whakatatau mea ai tokoni koni ai pureanga. Aia i he tū he tainimi, koi whafofuan me he tau kua osi, koi tau kua osi koi form 1 o form 2, nai toko tahawhi walungi au tu. Aia mate maungawa ke whafofua au tau pehepe toko waafe ai form 1 o form 2. O kai lewa koi tokoni lewa koni o whotutu he pureanga, ke wahei e pangataha po ni 5 miliona, ke tokonia, hono tau pehepe, hono whakatau he whanau form 1 form 2, hanau laptop, ke ohinga pe ke tokoni ke nau whakahoko koe ai ako. Ai peheni lewa ai whakaukau mo ngau e koe ni. E apau tau o kulawa lewa he pureanga o tokonia toa ke wau ke paanga ni mangiau ke he whakatau laptop ko toa pe o authorize pe utali he pureanga. Mahino ni he kai te ke alupe koe pa ke hau tamai o ko laptop koe ko whakatau. E ia standard laptop e tali pe approve he potunga e ako mo potunga e paanga ke ngau e aki ke whai ai whakatau koe ni. Ako tokoni ai pureanga e au at most ke paanga ni mangiau. Ai reo apau tau pehe paanga taha afi ai laptop. E lawa lewa ai pureanga subsidize o totongi ai paanga ni mangiau. Pa e lawa ai whiemau lewa tau pehe pe ai mātua pe ka hono family. Peka no maheni ke nau hanga lewa o show my evidence ke nau totongi ai palanisi koni o laptopu. E ulahi pe ai ngai whaunga ke heni, koe mea pe kong mahino e lawa he pureanga o subsidize pe tokoni o au ke paanga ni mangeau ke ha laptopu ai whanau ako form 1 o form 2. E ai koe whakatatau lewa koni ke tokolahi koni tau pehe
ai toko o wafe be wafe tupsi ko ni ai whanau form 1 o form 2 o ala wai he pureanga ai panga taha po ni 5 miliona ke ala fai ake toko ni ko ni hono subsidize ke kumbia he whanau hanau laptop e nau kum ko ne laptop te nau la vai o ngawa ke muto o smahino be ke whanau ako high school o nau la vai o download te nau assignment ni ave nau feedback e lava set up ai hanau chat ko discussion mo ka fai ako hilo na la vai o tuli hake ke tawa o ke hatuunga o fafie mali ai alu ai silapa mo alu ai ako neongo ai whakatata pui ko ni pa neongo ai tapu ni ko ni ai ako ko ngahi fai ki e toko atuia be potunga ako pa mo potunga pa anga i he ka ngan be weekend ka ko weekend ka hau ai founga ko ia ke fai ake ngawe ko ni ai ka ko hinga pe ke lava tonia ka ke ngata pe he lava he whanau o mau ai lele i ko ni ko ngawe ake laptop ke nau lava o whingawe aki mo nau kau fai ako kai lava lewa he osi ko ni nau ako high school ke nau hoko atu ke university pe ko feitu ngawe ake a laptop ko ni lava be laptop ke nau toko ni ke whautohi ka spreadsheet mo database presentation ni mo wala ambia pe he o tui ko mea mahuinga he ni ka whai ngongo ko tau o e toki me ai mi sa pa nga ke tau toko ni ke private sector a toko ni ke informal sector ko ni to tai ko ngou e mo wala me pe he ka ko initiative ko po toko ni ko toko ni a po tau invest ia e tau fa nau ai pa ku mahu ingai ke tau sio ki ai mahu ingai ke tau fingau aki mo matua ka ma family mo kina to fe toko ni mai ke fa nau ke tau partnership ke tau fingau fa ta ke lavai o toko ni e whanau he time whaingata ako ni ke maua ha whaki device pen ni whaka laptop ke toko ni ke hina wako toko ni ai pea ki he harafono ako ni ho nau kahau o kulawa lelei pehe nia ke whaha rea pa mo kau whafonga whalea rea ke nawala toko ni mai ki he konga koe e mātua pe ke haha nau contribution e ala toko ni mai ka ko mea mauinga he ni o tau recognize ko tau ilo ai pore ko ni ai lo ko ni ai nofo ai whanau mehe ako tau fitu ke whanau la lahi ange form 1 form 2 mo challenge mo pore ko no ngawe ke letio e tau lava toko ni nau tolu o invest ia nau tolu na lava ma o haki laptop pe ko mea te heni whingawe akleva mo TCC mo TCL ke whaka ai ke mama pe tai totongi hono access ngai website pe heni ko inga pe ke frasisi ai wesia ko ni e nau ako mo nau teu ko nau kahau ai o hange ko lau ki he ako e totonge form 1 ni e kawa he pure anga ko toko ni ke matua mo ya ko e whanau pe mo tau sio ko ni ke subsidize o partnership e pure anga mo matua mo family ano age haki device ke toko ni ke whanau e teu ko ni o sive form 1 mo form 2 Yo ki kawat pe ai ta fakon ki ako ka te tuku heni ke mista paanga ke me atu fekawa ki mo ngai toko ni ke he mo hat mista pe fe toko mai ki ai ka tau to hoko atu ai tal fe hui fa malo atu pat ben ai fratapu ek palemia ka mai ai ho e ku me mai he conference ko ni o la ki pe ke time fanga ta fo ke ni ki he pureanga ai a koe uhinga ki heni o ku ngahi paanga hu mai pureanga ku tō kilalo. Koe whakafuafua kai potunga we tal pe me i sanuari o mai ke ahoni. O koe ofi he taha 4 miliona. Na eston ke tānaki mai ki he paanga hu mai pureanga. O ku ikai ke mao. Ai koe uhinga peu ki ngahi whakaata makehe. Na tukuanga ke kau he ngahi poupou. Ine pe he ka koe ngahi whakamore o ku hange pe mo mea i ke i lere pe ngau e pureanga tata te whito ke ngahi mea mahuinga. Taim tatau pe o ku iai e tokanga makehe pe uhi koe lavea pe mo e wesia lahi e ngahi businessi. Ine pe he o ku tokanga atu he pureanga ko tari he ikparemea ka mahui kabineti pe mo e popo ki ai kotoa e ngahi tawhake pureanga. A ngahi tokon makehe ko ni ki ngahi businessi pe toki hoko atu ki he whakalukufua ki whanua pe mo kakai. Ai koe ulua ki whai toka makehe ki ngahi businessi tato te whito ka te nau tolu kau ngāwe a ki nau tolu ko ia o ku kapate ngak pere a whai ngufua
na e lotonga ngahi tātāpuni o ku kaike lava he business o whakawahe ki nau tolu. Te nau lava o kore mai o ke o angeha nau wahe whakawike o lava ke nau kore ke mau ha monu ia o ke wike whā. Ka koe kore ko ni e whai ia he business o ne whakangāwe ia kau ngāwe ko ni. Ke toe mahino ange o tau mua pen ka te nau tolu ngāwe taim kakato. Pea o nau me mipa i he kautaha pension whawhanua ko ia ki he kau ngāwe whanufua he whanua. O kuia mo tokanga make ka te nau tolu ko ia nau maa monu ia i he ngahi ngawe anga o kui kai ke ngawe tu mau. I loa Britania ko informal sector. Ai aku wahe ia he bure anga e vai 1 miliona. Ke tuku atu ke ngahi potu ngau e tautai, tak mamata, pe mo e potu ngau e whakatau aki, pe whoki potu ngau ngoe, ke nau toko nii, a ke nau tōru koe ne ngai tawhaki koe ni. Ko toko ni ke ngahi business ko me kau ngau e, o ku tare ka mneti ki ai e ua poe ni ua miliona ke toko ni ka te nau tōru. Ko e ngau e rewa ki he paanga ke lava ke toko ni, ki he langa hake ngahi businessi, ko toko ke paanga e taha 0.5 miliona, o whai ai ngā ue pe mo i pange whakalaka. Ai a koe ngā hiprokalama no koe ni. No totong mama pe set pe taha o lawa uke tau e nima. Pe a koe tai mini toi pe ke mawa e potu ngā ue ke ki whamonia rea pau. Pe mo i pange ke whakaki ke no tuku atu i he wike taha pe ua koe ni ka hoko mai. Koe toko ni lewa ki he ka whakalukua e whonua ke tokanga make he Siva mai taimi Samoa. Hoi ki mo ka inga tonga i kale. O kuke fie mauna i hao ki ha moa o iloa ko ie vai pe ie ini. Awa. Ko ne pepe ini o kune whakamahino mai ai au iki ai kieni. Pea koe mate lalanga seuke. Hange iana e lalanga ka misini kako eni. Koe si nima amo pe ia si ngai fae me i ha moa. O mau hene sais ke i ka ingata pe i he au, ka koe lahi o i kie. Tā mai lewa ki hoko pe toi putu. Pe whakatau hao kie ke laulo taha i hofo i pere i he i kare. Fika telefoni, valu noa valu, whāni mafitu ono whā hiva ono. Valu noa valu, whāni mafitu ono whā hiva ono. Koe lotaki enterprise ia. O ta wa umai eni ki he whaahita o whailau, pe tau hangana ki atu ki e whahaita o mawhana. Ko ia, koe taimi e ni o whakasosiale, huhu malu i pūsta lewa. O ku whakatu uf mai whoki e CDC, ke pūsta ai tō taha kotoa o ku tau tahaua pe tō e lahiange. Ko e booster shot, o gune toi o atu ha tō e tau ataina ki ho mo ui whakasosiale. Ko e huhu malu i pūsta o gune whakasisi iai, ho whainga maarie ke mao koe e he COVID-i tahiwa, pea e riunga ua a hono whakahawhi koe me i he tokoto whare maki. Ki e whakaikiki, tala noa ki a taha ngā aue o potu ngā aue mo ui. O ate whanongonongo koe ni me tokoni whakapaanga ai potu ngā aue mo ui mo tokangai kina e kakai o Amerika ni. Ure anga ka te nau tōru whaingata ia, pea mo to ureke reka. Koe ngahi tokoni anga mahen pen ka ku tānak fo o, hoko atu pe nau ngahi monu ia whakamahina, ai mi megu wofi ki he toko noafi, e whonua. Ka koe mahina ko me, mahina koe pereri ka tak, koe mahina ko sune, e hanga ai he pure anga o toi atu ai paanga te au makehe, ki a te nau tolu koe ni, paanga te au i e peleri, tānaki ke nau wahe, te paanga te au makehe i sune. Ai koe tau mua koe nau wahe, whanga mahene mau i ke whakaosi, ka te mawhanga whenga ke totonga tuen hewi ke uruaki. Koe totonga koe na e mea ke ekparemia, koe paanga taha miliona, ke tokoni ki ngahi mea ngaue koe ngahi kalasi siwi maalunga. Pea koe paanga rewa taha 0.5 miliona, make heia, ke tokoni ki totonga ngahi totongi ako, o e ngahi ako korisi, tata te whito ke ngahi ako i tu ai pureanga, pea kau pepe mo ngahi lautohi, i tu a pehe pureanga. Koe o ke pepa mohono ngai whangatangata, ka koe potu ngau e ako,
te nau tōku whakaiki ke pe ngai whakataha pe moe wharepaanga. Nai whai whoki hono tokonia, pe moe kakai kai whau atu i he ngahi wahenga whiri. Tuku kehe ai tokoni ki mu atu, na e kehe peia, kana tuku atu pe moe poini 5 miliona. Ke tokoni atu ia ke ngahi wahenga whiri. Tata te whitu ka te nau tōlo whainga tā ia, pe tokoni mai ngahi wahenga whiri. I hono whaka atu o e tokoni ko ia. Aia koe tauhanga ko ia o tokonia, ai ngahi wahenga whiri kau ai pe moe ngahi taurekereka. Whakatahare vai pe moe tokoni makehe ki he totong uhila. Koe uhi koe totong uhila, koe hiki ko ia ai lolo, na e whakotu he uhila ke hiki aki ki he kuata hoko, kamata ia pe mei e peleri ki sune o e tauni. Ke hiki aki ai totong maalunga, kana e tari he komsoni. Tari be he komsoni ke hiki aki be seni deo no. Aono moe poini koe ke kau he lau seniti. Aia koe tōrewa he pure angai pa angai taha 0.5 miliona. Uluaki, o ki konga ua tokon koni. Uluaki, ke nehanga o to'o ai hiki, ke oto hiki totong uhila, ke he kuata ka hoko mai. Aia ke tu ma ope totong uhila, sin te hiwa taha, ke he kilowati. Ka totong he pure anga ai hiki. O te tāna ki rewa he pure anga, koe whenga ke toi ki lolotoang, pea mo tokanga makehean ka te nau tolu koe o ki whainga tā ia. Aia ku uhingan ka te nau tolu maulalo, ai nau 4 kilowati. O totong rewa he pure anga sin te taha. Ki he nau totongi uhila. Aia ka pau ko te ma uhila, me he kilowati o au, ke kilowati e te au ni manoa. Ko ki nau tolu e totong rewa he pure anga sin te taha. Aia ka pau ko ke wakaipe ko mumu ua, ka pau ko koe koe kia o kilowati o te au ni manoa, ton ki totongi he pure anga, sin te taha ai. Toi tāna krewa ki ai, pe mo sini te ono, po ini hiwa kon ko uhinga. Ki he foi mahina be tolu ka hoko mai, e pa anga ia taha 0.5 miliona. Pe toksio rewa e pure anga ane hiri, ke toi wakai a ene hoko atu ki he tu, ke kuata koe pe misi ulai, ke hoko atu. Ek pare mia koe whakaiki kia ngai tokoni, ke toi mahina be ek pare mia, ai koe tokoni ke ngai businessi, o ku mahina pe ke motuan koe si ipe tokon koe ni, ka koe anga pene whakafuafua e pure anga, moe tau whinga ke tau alfa katahape, moe mea tau mau, malose. Misaba, ai pe koe na mea kai misaba, wai ngai tokoni heni ke ngai businessi, hange koe pa ngai te au ke hui ke nau kau ngā we, kampu ia he retirement, National Retirement Fund, up to 4 weeks, ke hui ke wha, informal sector ai na mea kai, ai kawai koe na hange ka ngai hou a palau, kawai moe wakai ke tokon ke kau tau maa tau, pe koe ka nau tolu koe ni o ku nau ai koe ni handicraft, moe kai mea pe, kai tau kume pule anga ai ha maa ke timuri, kai ke pe ke rawa whakatau ke mau hase niti o ki nau tolu koe ni ngai sektoa pe ni. Koe credit facility, anga na mea kai, ke se te taha, ke ngai ta wha ke, e toko ato e ti teira a muiang. Ko uhilau mahu i ngā pito ra hangi koe mea mi sa panga mahino o tau tōra he tau tōru o tau ngāwe ke uhila pa koe toko ni le vai ke nehanga o to'o e ai fui hiki koe ni e peleri o fua le vai he pule anga e fui hiki koe a ke whasisi ai mo ua koe ni ke a tau tōru koe ni me e peleri hoko atoi kau maa ano hiki ai tau hanga ko to'o ai senite taha ko ni a ki nau tolu tau pe te au ni manoa kilowatt ki lalo. Ai ko whawhawhua ai ko tō lahi a nau tolu o malopu wai pe fwoi uhila mo mea ko i kia nau icy freezer mo TV mo ala mea pe. Ai it's a more targeted approach ki a ki nau tolu ki massive siva me. Koe whotutu ue koe ke toko nea te time whainga taa ka whaingo. Tātau te whito pe ko ngā koe disruption pa mo e ngai whakataptapu i koe ni, o ku whai koe ni, ko hinga pe koe ko vitahiwa. Te wao toi pe ki he mea uotari, ki he whakataptapu i hoko. Kai tu pe ke toi tānak mai pe misapanga, ka toi hoka ki he restriction, pe koe whakataptapu i malo misapanga. Malo sea, koe pe ke laumare pe, koe pe ke ki ata pe e whakalupufua.
Ai ko whakalukfua mahal ko tahapena e tonu ke kawa tu e tokoni ke ngai business e to tu fakat pe me he potungau e whakatau aki pe mo e laka ke hua po niwa miliona ko tokoni ko ke lahi e tokoni ko ni ko tokoni paanga ni ke ngai business ko tope ke pe la lahi pe mo e iki ko tokoni ni ko uhi ko ke tokoni ke nau ngai mea whakamoilelei ko health ko whakapritania ko occupation health safety ka pau e whaimufua ka no whakarea ko ia. Aia sea ko katoa o ngahi tokoni ko ni ko paanga e 5 miliona o ku tokoni hanga tonu paanga ia ke ngai business pa mo kau ngau e ngai business kau ai pa mo informal sector. Pea tāna kia kia pea moe 1 miliona o tāna ki he sektor ki he kakai pe kukau e pea moe sosiale totongi ako. Aia koe me koe tahataha poe 5 miliona i. Tāna krewa kia pea moe tahataha poe 7 miliona koe tokoni no. Pe koe tokoni tua duia koe paanga no ke tokoni ki langa hake ngai business i. O kui loto e tak mamat tautai ngou ko retail mo wholesale pete mo ki kalaseta ke ngai business i lala yang ni pero ne whakaluku fuare waka to ko ia ko eki ko paanga ia e 1 miliona ka to ngai tokoni ko ti ikai ke lau ki hene paanga na ton ke ma o heanga mahene pureanga o go fi heta 5 miliona semalo aro me sa mo ai ba hange ko lau ke ne nai ai tua ko ni o covid tahi va ai ku ki holo mai ni he tau pa famalo to mo ka tak mo ta ko fu ko ni wi ke u ko ni na tau lockdown ni na tau alfo fa nga tu pa ku holo fo ne wa nga tu po ngo a mai ko ki mu ni pandai fa ka mali ke po nga mo wi ke na to regroup na sio ke na ngai fo nga we Falere ia mo ha ngai toko ni me muri me WHO mo SPC o toko leva ke na to sio ka peganga fefe na fonga nga we he taini he tu nga ko o kia ai mahaki i tonga ni mau nga pa bito pe ke tau fai e tau response to fai e tau foto tu whakatatau ki he atakai whakatatau ke he tu nga ko ia o kia ai mahaki mo tatau pe mo tau sio ke tau capacity ke whakahoka ki ho tau ngai whatongia tau fito ke mi potungau e mo ui. Ena fai ai femea ke kabineti pa mo potungau e mo ui pa mai ai mo ngahi whare ki tau whanonga hoko atu. Pena Italia ai he kabineti he ahon ki kamata he toko naki matu o se tau whanangat koe ni i he nima hengi he aho toko naki tona koe. Ki kamata lewa me iai ke awa ai ata ngahi services hange pe koe tona kosi i he toko naki tu si te mo tu apure lulu ai koe ngahi aho ia e ata he wiki hoko mai koe kamata pe ni ke ki whaka ata atu tuonga me tuonga tau pe he fie maali e kon ai putunga mo ui ia ke hiku na eswao ko mai pe na neo na ai kahi puke ka ko tokolahi ko nau recover pa nau comfortable enough pe he nau capacity he taini mi ke whaka ata atu ai ngahi service ko nau lawe ko ki ai ko toko naki me ni ma ke he walu e ata ai ko ne nga service tawanga ke ai hange ko panke ko ta pa anga mai ko fare kolo ngahi business na wa ma heni pe na o mai e nau submission mo nau fonga ke nau tau hia ko ke tutu ni ko ni covid tahi wa hangi ko mas mo wala me pe e ko hinga hono announce tai ni mi ki afa nga mali ke hokwa to ai ta no mo pa ke ta no mo ngahi business ke toko ni ke hono tau hia pe ai social distancing mi tai wa ka mai mas mo sanitation sanitizer ko no tu fa holo mo wala me pe ko hinga pe ke lava pe mai tau me fi ma o ka time tatau o tau fasisi e fa nga mali ke pipi he tai bahaki ai ko aho to naki tu site tu apure lulu ka hau e pa ko fa mu le vai e ai
o ilo pe ngai business hange ko teu ki he tona ki e lava pe o te upausa he whawhalaite lava pe he o retailer o mai nau koloa stock nau whare koloa e lava pe pa moe ngahi whare e kou ia uhina kasa sio ke nau distribute na uhina kasa ke upausa i hake mohif whenga ben ke whasisi ai congestion mo mea pe ka uton pe ke mo ilo ka whai ngongo o kai ko uhinga kiu ho ai taha kita he te mea lere o whatu ta maki ai ki he alu ai mahaki taha e puna covid ia me ka ko ni ke veni ko ko whainga maari e ko ia la hoko ai ia he taimi ko tau pe tau tu wa of ia hanga hinga kiu pa ko uhinga ko whainga au ko ni ke whasisi ai whainga maari e ko ia ai ko me ai o whatoga e puri anga pa mahina to pe ngai business ke whahanga au e ki ai ke whasisi. Koe ko inga te tauti ta hawa taha he kiu, pe he kurahe ngai whainga maari e ke te puke ai. E pautau si ilo kotoa pe tautolo, koe mo minit pe ono whakaata, o tau lele tautolo ewa ke whamili, koe ngai maheni, tangutoa e pota no ai, kai ai. O toi lahe ke whainga maari e koe hanga koe ki tau ngai ta toi maas, e taimu tau aula ke ngai whitu pe. Ka koe kore atu ia ke mutarang o fua, paure wau ki ai, tui ho maas. Tauhi ho social distancing mo wala mea pe e ko whakata ko ni ko hinga pe ku whawhiawhia o koe ai whare i koe me putka mo ui o nau lere yang e nau mate te we tai nimi lere yang e nau ngai whonga ngau e mo protokolo o nau whotutu mai tai nimi e ke matatari aki ai lahi koe ne mahaki paunana osisio pe ke lahi hospitalization kai tu gen ke wage pe ke misa mo ke mai pe ki me a vave pe e ko ilo na mo oskava e lahi e konga ko ni aneaf e press conference kon figa mo covid ta hi va kai tu ke misa mo wi ka wa ne CEO malo Ko e maketi ki e whale nofo anga mo e whale nofo totongi o ku tō lalo au pito. Pea kua to e to o foki mo e lao nene ta ofi a hono tūri hataha me hano nofo anga. Ko ki tau tolu o ku tau fie ma o whale nofo totongi pe fie ma o ke whakatau hatau api o ku kei fie ma o ke tau malava o whakahoko eni o i kai ha whiriwhiri mānako. Hange ko e ni. O ka pau ke whaingata ia me COVID-19, pe ko hoa mea whanua kehe, pe koe toko taha koe o ku ke kiri melo melo, o ku ke iai pe a ho totonu ki ha whale nofo anga ke fie fie ai. O ka pau lewa au ke lotonga kumi hao whale nofo totongi, o pe whakatau hao api, pe au ke o ngoi, o kai ke tau a hono tokanga i kina a ho fie mau. Pe hange o ku ke o ngoi, o ku iai halau lanu mo whiriwhiri mānako ka hono tokanga i kina koe. Oua te ke tae tokanga ki ai. Ta ke whetutaki ki he komsoni ki he totonu e tangata o Washington i he whika telefoni. Taha walu no noa, ua toru tolu, tolu ua whawhitu ke nao tokoni atu. Teke toi whaingata i ange, o ka pau teke whakalongolongo i ai me ani. Pea o ai hoko ai laulanu i e fie mao nofo anga mo e whale nofo totongi ke ne ue sia koe. Ko e whika telefoni, taha, walu no noa, ua tolu tolu, tolu ua whawhitu. Ko e ngā aue koe ni o kua atuia i e tokoni ai pot ngā aue o kune tokanga i kina e whale nofo anga totongi mo e ngahi whakalakalaka o e ngahi kolo. Ko e komsoni o e wāhenga o Washington ki e totonu e tangata o ku anau tolu ai ngai whakamatala o ku atu i e liliu lea ko e ni. O ku i kai foki ki o mai hanga tonu e he liliu lea ko e ni ai tefto i whakakaukau o e pure anga. Spring is here and summer is just around the corner. So be social, be boosted. CDC recommends boosters for everyone who's vaccinated and age 12 or older. A booster adds an extra layer of confidence to your social life. Over time, vaccines may become less effective at preventing COVID. Boosters reduce your chances of getting COVID and can double your protection against being hospitalized if you do get it. Need more information? Talk to a health worker.
paid by the U.S. Department of Health and Human Services. Alo pito e pandemia pe ko ko le ke ufanga he talfata pakato ku tai kamata ke tau conference ko ini kaya ta pe pa motuan ke ki tana ki vave atu pe ki he famatala ko ini ku o faraho ko atu mai no pe ke motuan ni na me ho au tau fataha ka u fayongongo ane afio tau ka vai da tolo e bela ka ko e ange pe ko e mea ek pandemia ko e aha ko ne fa ko osi na no fo pe ngai case positive ai positivi e to ko wang youtube wa wai pe ki ane af pe o hange ko e tau fata ko ya ane afi o ko si ngau ai to ke tapure pa pe kau ngau e potu ngau ko si ai pe ngahi tafaki ngahi woti o ku wahe iki ki nau tolu ko o ku positive mo fato ngai an ko mo lava pa ki he fale mahaki o pia wi no test ke positivi ka pa ke positive ko e feitu te ave ko ki ai pa o ku negative te si o ku ia feitu o ku ave ki ai bo fatoranga o pelenge si tainimi aki na autor na ostago te fale mahaki ki to e da huat ko ia to e ai covid ki aki na autolu ku osi nga unu e potunga we me no fenga ke ta ofiko ai fo tua ai lava ke tokanga ki na autolu i he fale mahaki vaiola o slideu ngahi tutu ni ngau ai potu ngau ki ngahi tutu ngau motua pe e toki faho ka te polokala mai ai toketa pure ke whakaho ko atu e kamata he wikau ko kamata ke lele ka ngahi klinik tau te fito ke he klinik suk toto maalunga maf ko na tolu ia tu lave ngofua e o atu pe whakangata ngahi fika e whakahoko aki ngahi klinik ko ia. Mo whatoranga iange i he ahoni e tau mai ai he ahoni e ngahi mea ngau e koe ke whai ake tau huku pusta e tok whai hono whafolau ke ngahi whonua. Whakawahi ngahi wahe whonua ke whakakato ngahi whatongia ko ia. Ke au ki hato e tuunga ku maalungangi e huku ko ia ki he pusta. Mahalo koe ki tānaki an peia ek pandemia, pia hange pe foko ho mea ko ane afi ko a whakato ina e whae whataha ka whae ngongo pa moe. Timi pe potunga mo uska pa moe COVID, ka kotui ok mahu inga upito ke ka whae ngongo. Ka moe kakai e whonua e ngahi tokoni ai pureanga, ke hoko at ki ai e tālanga, mo ngai whihu ta mei he ka whae ngongo ha ngahi mea ke whama ala ala. Palo. Alo misa mo ai ko la nai ka fa ngo ko tu nai la he mo fa ka mali nf ke mo ta no ai covid ta hiwa o pa pe ai ha fo ki issue pe ta pe u e ata pe ka ko hange ko lau ko press conference ni ke ta no ai to ko ni o ko atu he pureanga ke ngai ta fa ke ka ngata pe private sector informal sector ngai sector social hange ko na lau ke ka wa ai ako ko e te whata ta lewa ke whai maa whehui. Ai a hiki mai peo ni maa kamata pe soane pe hau ke tala noa tonga. Ala pita mai te lau mari ek pare mia pe heke hui ki minista. Pa mai mole peo kumahena pita mafa tuki ke tau tala noa i ai palani kon ke recovery a pre anga mono tokon whapa anga ke whakakea ke tau moui. Ka ko ki kore pe take kia whesi ke minista moui ka ki whehui pea. Koni mo kamata ai puke ai tau nima ki tau taha kore pe tau whaku mai ai vaccine ai mea huku ko ia pia whokre mau lewa ko pepe tai mo tau mai ki lai to mahaki ko ia to ka le ka tai min tau to whokre mau ke whihu ke maro sabe ko ospena pa tau hiki pe ke a whainga maari ki kau whaingo ko toa pe na ko silo pe ko e kamata ko outbreak in asia e whanau moi pe na sipuke pe ia i covid ta hiwa ka tu pe ke misa moi ke ne fa hoko mai ai pe gutau fa ku mai
ai huhu koe ki he whanau koe ni tau taha whai ki lalo. Malo. Ia, malo pito soade, ke o mo whatokanga ia ngena to kamata huhu koe ni ke tau nima ke tau taha ia i New Zealand mo Australia, kamata i Samoa. Ko e fotutu koe ke mo New Zealand ke o mai e huhu malui koe ia, o ku whakanganga ke tau mai he wike ua o mahina katu. Malo. Malo, Mr. E soane koe tali e na, o ko spuke pe, mo pe spuke pe whanau ia tau i o ko kawawe pe na rikawa. Nau kawa he puke na ki foha ke tau si he tahawa. Na e ospe au e tolu ko negativi. Ai ko koe ko ha mea foha wene puke tau whanau, pau mai no ku ki sayang e nau immune system i. Kai ke, tu koe pe hau ngā koe whangamari na ke pehe koe koe ke toi whietari hau wheu. Mai pe whai whehu i hoko. Ka tau hiki pe tola hi pe kau fi malo chan ko malo el pandemia ko o sa me covid ko tuan pa ke hoko mata ka utaria ke me fa pa nga ba mo nang ka bo malo ko fe pe tau ki mui mo si tau tai mi so ani sa de ba ta no to nga ka tau to hoko malo pe el pandemia ma fa nga mari pe fa malo ke pureanga nga to kon ke ko fa hoko me ko ni malo mo me ipe ku ka me fo ko no fa hoko pureanga nga to kon ke pe ngona nga hita fi mari ma tu nga he fo nga tu fo to kon ni te ki fa data pe ni ignista pa nga na ke me mai ki fa pa informal sector ko to kon ni pa nga ni makilu fa mo ka pa lava to fa ma ki fa mala ala ke ta fa to no tu fo to kon ni ko ni informal sector. E ha be whakatapu, mahalo e toko nea pita ke tau whilonga ki piko hau eke mai whihui. Ka koe mea maho inga he ni ia, koe mea nai whai ai nai whakaluku fua tupe ai paanga e nima kilu. Ke koe uhi mo mea iu koe ke oku ngā koe natula koe o informal sector ku kehe au pito. Ke hene pehe o ku wahe rewa ke he ngai potu ngau e haa nau tolu e whahange koe ni koe kau ngowe. O tui foi ke kau ngowe. Ai aku nau hoko na to me nau ngai hoa palau me ngai mea pehe. Koe kau tautai, o ku tuange ke he potu ngau e tautai. Ke nau hanga o tokanga e tawhaaki koe apeo. Ke tokanga ke nau sio hange koe kau whangi tautai koe ni o ku nai o si whaifoke no toko nia he ai mau ia me pā mo ngā whi a ngai waka nai mau lalahi. Ka nai uhi ngai ke whangi waka iki ki nau toru koe ia ku taumata o ku penga me ngai mea pehe. Pea pehe pe foki pea mo e tak mamata. Ai nai whai toka ngamake ko hea koe ho e whawhine whangi kurupu whai nau whangi ngai whamea a koe ki te maua market. Ka koe ka kono whakaiki ki tuku hifo ki he ngahi potu ngau e koe ia whakataha pepea mo e potu ngau e te whakatau aki. Koe uhi pa koe tahe mena whaike toka ngā ke nau whilongaki. Ke uhi he ku lava pe foko koe natula e ngau e koe ni te lava pe kita o tautai. Pa te toi ngoue, pa te toi whai ngahi mea keheke. Kau he tawhaaki koe ni, aia koe mea ko whai no poupou i ngai potu ngāue. E ai whai ngā maari ke whai nau tokon whakapaanga hangaton, kai ke whakatatau pe ke se ni te oku mau. Pea mo ngahi mea whakaluku fua hangena whai sio ka paulawa whai prokalama ngahi waka, whangi waka ke ngahi koe ngahi misini au kitahi. Pea mo e ngahi ngau e peheka koe whakaikiki ko kore pe ke tuku hifo ia ki he whangi potu ngau e pa ku kore ka nau tolu ke nau tokon man whakaikiki. Pea mo e whakaluku fuat pe me pureanga. Maro. Yo, katai pe kau whaingongo, koe pe koe te ki whawhi ui pa ke on mai ho sai pe ke tau whi mātāki. Ko ka pe tau tānoa koe ni he tau press conference. Pake ko mea e mista paanga, ai o ko tite la hange ko ni o ko tau be ho wai ua ai to ta hango we ke palau fai hane palau ai ko tau be o pa wal no ai ho pe ko te au pe panga te au no ai to ko ni ko nga pe ke to ni a ene ki nga we fai ai ngai fa kau pe hange ke ta fa ko ni tau mata u na to tau mata mo mea ta lava fa tau hane ki ku pe nga pe ko ai hane ki tau hane mata u wala mea pe ka ko whakaikiki ko ea ko tū ilo rere iange e ngahi sector ministry te nau tō whahauka lewa nau polkama whahauka te titeila pe whimau ke alu whamoni mai ofisa kolo mo whangi ala mea pehe ka ko mea benda pule anga ma wahe lewa se niti o tuku ata ke nau whai aki ai tokoni ko ia
Hake ko lau kon ke fomea kon ne ka kai fefine. Pe lava leva sio ai mista kon ni tak mamata mo mea. Ya ke nau lava o whakatau mai ngā aue ka kai fefine. O mato kumba tol ha market ke tok avi ke kai kehepe o maua ke se niti a ki nau tolu he taim whai ngā taa pe ni. Ai koi whakaukau pe he ke mahino o kwai se niti. Pa koe tite la lewa e tok tuku atu lewa ia he ngahi ministry ai whaunga ke tokonia e kau tau mātau, whaunga ke tokonia e kau ngowe, whaunga ke tokonia ag nau tolu koe ne nau ai nau handicraft koe mea. Malo. O te aha taha u ane whiui. Koe. Malu fit poi ni maa katak. Ia. Whamalo atu e pare mia ka te ki minister paanga ai wahe mahu inga koia oi ahoni ki he kakai oi whanua. Pea koe wakai atu i he tawhaki koe ke totongi ako. Pe kuhinga pe totongi ako koe ni ki he ako ai pure anga, pe kukau ai pe mga yako ai siasi. Pe kai ke ngatai koe tawhaki koe whekau aki mo tokoni i he laptopu. O kukau na ia e tawhaki koe ki he ngahi ako te siare he kulahi mo nau ngāwe aki. Ko ia moe form fitu lahi nau ngāwe aki e tawhaki koe ni ki he laptopu. Koe toi mea peta ha ko hi o whawhiawhia whoki ai wahe koe ni e ngahi tokoni. Koe paanga e ni tokoni me he upure anga whelawe i pia moe puna koe ni ai mo unga whi. Koe anga pe wakai. Ko uhinga whoki koe fo i hau koe ni ai u wahe. Ko osi matawhi atu ai ko vitia ni ihi. I he uhinga koe a hange koe totongi a ko mo umea koe ia. Koe toe tokoni koe ke ngai pisinisi. O kukawai nai ai u whare tarifononga koe ia na e holoki pia mo mau i. I he tokoni koe ni o ku wahe ke kau pisinisi. Pea koe wha o si pe ia e ta whaaki koe tokoni i o e paanga ki he ngahi wahe ngā. Kulawa e whatongia ia o e pure anga hano wahe atu. Koe to eni e wakai i pe o kuau ke he kakai koe ia o ku whie mau taha ki ai. Pe u whewhea ta whaako ia o atu ha. Palo. Ke u kamata pe e tarikari e kai whiui. Ke school fees koe katoa e uako. High school pe, fōwhito alu ki lalo ai. Ai ako kai ke ngata pe, katoa pe ako ngahi private school wa uke ai. Ka koe whakaiki hange pe koe na tau whakahoko e tau ko si e tau totau koe pureanga. E o atu mo ia e ponga ako pe mo e ponga paanga. He koe palparema koe he taini mi, he teike kakato lesi sita ia e uako. He ku tāpuni whoke ua ko mai nia he whoi mahina ne ua. Ai pau ke whai ngā ue ki mua ai ponga e ako mo ua ko ke whakafua pe koe haka e lahi. He ku ngau te ke mahino ai confirm a registration ni a koe ai ua api ako. Ka koe konga lahi toko ni koe ni ke aveha se niti ke ngahi ako koe ni a siasi ke vahe aki ai kau whai ako koe ni a siasi. He koe ku lahi whoke ngahi ako a siasi o nau whakawhalala i he school fees pe koe totogi ako ke lava whae a ke wahe koe ni. I he mautoko ni a koe ni, ai wahe koe ni, ai wehe ai totongi ako koe ni ai whanau, ke ua hoko totongi ako ka uhinga ke no whae ako, o toko ni ai pe, ai mau ai ki wahe, ai kau whae ako koe ni, ai uako koe ni, ai siasi. Ai koe ta whaaki a ke school fees. Koe ta whakoe ke he laptopu, koe mo ni ang mau whaamatou na e lahe se ni ti, ke unga ke mau lere ka atoa pembe form tolu au ke form fitu pakau atoa i mo tertiary. Ka koe mea pe o mahu inga he taini mi, koe ongo le volo i ua koe usiwi koe. Uai na external examination, ai form 1 o mo form fitu. Ke toko ni ai he taini mi, ke ua te nau futo mui e nau ako. Pakapau lewa toi mao haki se niti, te taulawa lewa extend ke tertiary, ki USB, koe TTI, koe tihe. Ka koe kore pea ke tau kamata aki ai ongo le volo koe. Ai form 1 o mo form fitu. Ko hinga pe ke toko ni ai nau teu koe ni ke CV. E whaingata ke nau teu ka nau nofo i api. Having a laptop, e toko ni ke nau tolu, toko ni ke nau access, e nau resources online, toko ni ke nau whingau aki mo nau kau whai ako. Ko tui ko toko ni pea e Luciane ka koe wheu e taha tuke misa paanga ke
ke ne taliat malo. Malo ko ai ko fehu pe ko e paanga ko ko pe ke mahino pe ko langa hake ko I he hili ai pa mo ngafi ke mahino pe to pe ko polo kala make hei hange mo mea I ka we ngahi langa fare pe mo ngai ngawe la lahi ko hala pe mo ka whakawakawa e ua pe mo ngahi mea pehe o wikai ke kawia I he tokoni ko ni neongo koe tau mua ke ngahi business I pe mo kakai ko uhi ko lo ua ko he ahoni o whakatamaki ai koe tau whakakeake mai pe me pā mo ngafi pe toi hoko pe mo hufia he mahaki ho tau he whakautua ho tau whonua koe tū koe ai tau re kamata mai pureanga koe ni me kamata e tau ni oku te kai ke koe paanga fo pe ko mai he pureanga I he COVID koe paanga toko ni ADP ai koe me koe ua poe ni ua miliona tonga ai nei aluhanga ton pe ia ki he potungao e mo ui I he rorotonga ni hiri koe ia ai ufia ai mahaki o tau loto whanua pe oku waweni oku sei pe whakailonga mai me ngai whanua toko ni tena o mai e paanga fo kau tikei ke au sia mai ha paanga fo koe ngahi paanga koe ni oku whai ake whakapaanga ngahi ngau e koe ni koe ngahi paanga pe he loto he paanga ngau e pureanga ai au mau whiunua ki holope ke whai hono toko ni hange pe koe ia nai o atu I he whakalogu fua koe ngahi whare tarifononga hange pe mea ina skau I he toko ni atu ki mua a ki nau tolu nai mau lahi mo mau si nai hano toko ni hangaton ka koe proklama no koe ni takmamata o ku malawa ke ai ki I no hangaton pe ia ke ngā ke takmamata ai malawa ke nau no mea pe o te lawa dokta whakafoki he tau e nima koe totongi maa taha in mahalo he no I he whanua koe peset pe e taha koe seniti koe awe ke wahenga koe mea maho inga he programa tokoni ai pureanga ke o kau hene siofi ai whaunga ko no tuwha ke whaingofua ke aha ai ko tau pehepe koe mahino ko no tau mua o kua usia koe awe ke a o ke kakai o whaingata ia Ine pehe na e whae sio ai pureanga koe uhi koe whatongia o e ngahi office whakawahenga ko nau tolu wo fitahange ki hanga nofo ai wahenga pia uhi ngai ai ngawe aki ai office wahenga ke nau whahoko ngawe koe ni uke pe ngahi wa ai pureanga mea i peho iki ai koe tau nimo o nau ngawe nau tolia ki he tek nau tolu wo whi mau vivili ange ki he tufa ka uhinga fukenia ka tek nau tolu kehe koe uke ke a o tuki ai pe nai pehe rewa e ofiange pe e tonange sio ngahi office wahenga Maro Mr. Bang lika wa lala Malo pito e ki paremia ko ku feu ko ahoni ke hange ko me amai ko ai minister e paanga ko tufa kon whakahoko he taimini ko tufa peia I he iwi ko ma ko he pure anga he taimini Pako sio ko mea ko hoko ko he tufa he ko ekonomi ko ta fonuau o ke tu ulele he taimini ko uhinga ko uhinga ko lockdown ni ko ni mo mea ko hoko ko taimini pa te hoko leva u tufa ko ni ko sio ko apia ko tempe raki na ko haki I fo I indicate mai ke mautolu ka media mo ka kai fonua ai fonga ko alu ko ai tau lockdown ni mo na te ke whakaava mo mea na ko ki toko ni ko ni ki sune na ko haki indicate mai na ofi pe ai pot ngai mo ui pa mo puri anga ke time u pe mai ke tau ki slowly tuanga te fangi whakatap ko ni ke tau ki fonua he ke tau ke lava pe o toko ni pe heni he tuunga ko tau economy ke holo hi fuki lalo na ke ko sio pe ke hataimi ke lava ki whakaawat ke lava ki awa u businessi mo kamata ke tau tana ki a seniti hange ko mea mai ko e ki minister pa anga wai seniti ne tonge o si mau mai he tau pure anga ko hinga ko whataptapu ko ni na ko ki fo indicate ye ke ki sune ki slowly pe me pot ngai mo ui ke ki kamata ke tuang ya te whataptapu. Malo lala kai mai mo aki fehui ko ngā pe ka tau unu atu. Ko ki fehui pe e paremia na
na ko hinga ko fangitu fo ko na ke sune ke pot nga mo ui na ko projection ya na tolu ke na wa ke time go ya ku ke te whakahoko fangi lockdown ni behe ni awa aho tolu behe weekend me hafua malo. Kai ange pe ko mo sme ai ka fa ko ko tau fetaka kon mo ma ko ni ula he bit unknown dia. Pe pa ko tau me ko fai depend me he tu nga ko tau ya. Na tau le ma he weekend wa ki moa pa tau pehe o time ke tau ki lockdown ni kai fa ma po ngau e po ngai moi ke tau sio ke recover na ka ngau e ko nga pe ko na capacity mo capability ke na to ka ngai e tau mo ui e pa fa tau ke na fa ri na tau le mai he wi ke wa ko ni na tau sa lo fa ngau tu pu pa tau ho lo fo ne wa ngau tu e ai ko ngau ke ke hange pe ko me na fa to ai la ko me ne tau i lo ke fo wi ke pe ko ma hina ho ko mai ke tawala afford ya fatatau ke iwi fa paanga tawai ke unga pe ke tokonia ngai ta fa ke fa ngata ia ko unga ko fai tu ni o tau fai ko unga ko tau lockdown ni mo tau fa ngata pahina o wai ni afeki he business ai ko unga ko tokon ko ni na me ka mi sta paanga ke lava ke na ko ngau ko ni private sector o lava o ato paanga te au ki he wiki o up ki he wiki fa ko unga pe ko tau recognize o ko ai time ni he kai ke lava vahe a ki nau tol ko ya ko hinga ko tau tapu ni ko ngai sector ko ya time tau ilo o ku kai ke lava ai tau kai nga fefine o fa tau atu e nau handicraft mai wala me pe pa ko hinga ko me ke tau lava he pura ngai fa tau mai o ku me market kai ba wa se ni ti a ki nau tol ai ko hinga pe ya ke fa si ai nau ai we si a ko ni ho tau kai ngai ta fa ki sector ke o pure anga ko hinga pe ko tau ngai fai tu ni whakatatau ki he pole o mai ko ni covid tahiwa ka bau to fe tanak mai mi sa mo ui pe mo sio kam tanak mai ka tau to ho ko tu Ikai malo pe pare me malo mahino pe u fatala no ko ya malo e ko he ho ko tapi nga malo bito ik palemia ya malo mau fa nga marie ka ta ki be ko ki kore be ke fa mala ala mai be mua ai tokoni ke nga business pe na e tonu be ma una e me minister pa nga ko tokoni be ke nga business o ku nau me mi pa i he retirement ni ya ko fe hu ho no wa pe ia ko ngahi paka ngalo ku ko he tokona ki tu si te mo to apure lulu pe ku lava o kawa ki ai mo ngahi ngawe ke ange ko ngahi fare fra malo sino ko ngahi ngawe ho ik fa fine ange ko koka anga mo to la ngawe pe he pe ku lava o fa ki si ki ai ka ko i kore be ek pare mia malo ke ha pe uraki pe ko o ke ai 1.5 million e vai ate po tunga o e fe pakatau aki ke ko to ngai business ai o ke pe business la lai mo business ki ko hi pe ke lava pe ke tau fe longa ki pe ko ha se ni de no kulahi ka ko e fe nga pe ke toto fu e ngai business tana kreva ki ai ko e 1.1 million o fata mu ai ki ka nga ue i he ngai business ai ko aplique ko fai tohi kore e fai be ia he business ka ko tokan ki heni ke hange pe ngai mena haka ne nai ai mahu inga ko ke lava mapure ilele tamu ape ni ke kaunga o ai ko kaunga o ko he akoni o kure sisita i he pensoni whakafonua ko toko tahamano fitu afe ko toko tahamano fitu afe ko ia o mahino pe ko ngai ngawe anga na ngake ngawe pe ko atu kau mahino ke ngahi ngawe anga o nau whaingata ia pakai ke hoko te nau ngawe o wesia i nau wahe. O ku whai e tokanga lahi neongo ko ki nau tolu pe nia he formal sector. O mahino me ke pure anga o ke me kau ngawe o ku itua o kau e kau ngawe ko ia na tau ngawe kane nai ko informal sector. Kau maho inga ke pure anga ke uraki kamata i he kamata e tokoni ko e ni kamata ma tek nau tolu ko yo ngau e time kakato time i pau pea ngau e akirewa por kalama ko to koni ke tek nau tolu ko ia na sector
kapate nga pe ai informal sector ke mahino ko hi ko natula tau atai na nge o na nga we ikai kia tai mi pau pe ka ko hange pe ko lau upau ke fai tokon ka teknau tol ka mahu inga ke hanga e pure anga o fai mo rak tokon ni akinau tol ko ia ko nga we tai pau ko mahino pe ke pure anga ki fai ngata ain ka mahino ke tau to ta le ke hange pe tau ka pa mahino nge pare mi tau nga pe ko hange ko langa fare ke tau sio ko ka nga tu mau ke tau ai fare ki ke fefe ko tau toki unu ha ke ai pe ke ka kato fare ko nga ke mau ka to ma ku puse fonu Whakatapuhe ki he a o whanga kai ata ke fofola e whala aula vea tu ke kaveinga ai poa e moho no tala iwe vai poa e ke tatu United Kingdom of Four. E tau mua ngā ue ke whakaivia ai ngā his family e wāhe ngā foa. I tau lele iange ai tau ngā whakako. O ui haisini hange koe tauhi ngā hi apolo e maa. O ngā whakaekonomika o hange koe whakatupulaki e mau anga ngā ue. O aki ngā ue i whalehanga o kanga. Tai, o mauto e tau kawe i foki ai mau inga ke iai hapalani ngā ue i hoko koe whalawa anga i whanonga anga o e moui. E tau mo mataha, piki hama ka e vai manawa. Pātolo aki whakalaka ke tūloa e ke kai mo inu ai tau tangata o e wāhinga whoa. O mautu o pā ke whai o mautu o ingata e le lei whalu fua a koe moao e tangata i whanua o whoa. Pāpāpāto United Kingdom of Four. Ko phone application ele dio vage tar flau te lava download your iPad, iPhone be smartphone. Search pe a radio tonga vage tar flau Apple Store o ka pau ko iPhone pe ko e Google Play o ka pau ko smartphone. Filia e ngai station fa tonga e hiva mo ngai station me ngai otmote pasiki. Free download, free listening. VTF Global Media Network transmit 24 hours. Download leva ki o telefoniki ke fi amoia hoa e wafa o ikai ke ngo ili kina to kausia peta e lata ia feitu pe e kolope. I bet you will love it. Enjoy. Ka koe tau ki tene lama ki e tau langa. Ke nau kau katoa i hono toko nia. Ka koe ahoni ke tau kamata me kau ngau e tu mau pata ununa toi pe mala. E tol pare mia toki ton mai ke feu kona ke ngai service o ata Malo parebe, kolpe ke famal malo te fatap ko afaki. Koe famalo hisino hange koe fehui. Koe lue famalo hisino pe mo fata he tau fonongat koe ni. Dai fo ke spoti ko tenissimo e vangi spoti ko fai gitu ana fata ko mo pepe ke tau tuang mamari pe ai famalo hisino mo tau fonongat koe ni mahale to gyau ke hui ke hoko mai to fasio ke. Au mau ngape hange koe whakamaketi te mau whakatape ai o mai koe ki he vee hala koe market tala mahu pe ko hi koe enclose pe ku whare whokia mo mea he kake mau whakata market tala mahu ka te mau whakata ke whawhainga maari pe si kau whakamaketi ke na o mai pe ke he uve hala koe inu alofani ai motol koe me hifo pe a moha hake koe palau koe ki utau mau whakatape hanga mea koe pare mea nenai. Koe palau koe ke ha mea komersial te kai ke whakata, ka pau koe whemau hata, koe taim tō tau whoken. Whemau hata ke palau hane ki konga ngou, ki he teu atu ene tō tau e atape, ke alupe tō taha kou haana konga pe mo palau mo tama whakauri, na toko ua pe o se unga pe ia. Koe utu pe moe tō tau, te mau whakaata pe tu ke pe ha umea ki ha ngoi whakakomersial he ka ke mau whakaata. Ka koe whangi toko tolu, toko whāu os whakaata, ka mo koe kore pe ke mo katak pe o tau hi he
ai wa ma tu ko ni ai health ke ko hinga pe no ta ko ni ke ki to ko ni ka tau to le ki foi tai met ko ni ka ko hange ko me ko e pare me ne ko pe un ao de ma fa ta ko ngau ko ki he pausa ke uto ngai pausa mo teu e u hina kasa tu fa ke u pausa ma fa ta ma to ria ai ngai ka ta ko ke fai ko wholesaler o ko fo ke u retail ni e fe ma u ya ke stock up e wholesaler te nau kore me vena do te mawhakata e mātol ke whai ngau e ko ia pong pe mo whalai teu tau au koe ke toko naki ko tau mateu ki ai ke ki whatosi ange ki u mo umea koe ai koe u ngau e koe whemau ke stock apu pe mono tuwha koe lolo mo ka sa mo mea te mawhakata e mātol i he ngahi aho koe ki mua i he ai koe tūsi te mawhakata he moni te tō pule lulu te mawhakata he pule lulu toko naki te mawhakata he te whalai te ai ko whakaamu ke au koe ki he ua ko ua vai service ki he kakai tau whainga maari e pe. Malo. Aro tau Barbia, Merimano? Malo e lau maari e pe malo e mau e whainga maari e koe ki pehu i pe ia ke te whanga wha mala ala te kau aki pa mo tokoni ko ia banga ni mangiau ko ke po munima pe mo ono ko nga ke ma ko hana le topu o ku wanga fefe ke whakapapau ko tokon ko ni e ngau e totono aki e ngahi matua pe mo whanau ako ke kumi hana le topu ke hinga ke oa e tonoa ai ofa ko ni ko atu ko ke inase ai e whanau ako e puleanga ko e konga pe ua ko ia o e fihu i ko e tokoni ko ni e minista paanga o ku ki ngahi vahe fonua pe ko ia o ku uesia ko e covid pe wa ko e covid pe ko e pakakatoa pe hange ko tokoni ko ia o ave ki ka fa fofonga ko ia e tahafitu pe ko e fehui ko ia hono hoko tokoni ko ke ka fa fofonga o ko ina hanga himaka tu nga pau ai ni ihi ko ia o whainga tā ia o totonu koe ke nau hanga koe o toko ni i pe kua hanga hi maka tu unga ke nau sivi i aki ai toko ni koe ni pia moha founga kata whamoy mo pa no atu e ni ko ngā o ku ia ai kau whainga tā ia una whawhitu taki ki ho nau ngahi office whakawahenga te whatata pe ki kolo koe ia konua lei pe na o si whai kole ka nau tō whawhitu taki ki tonga tapalu ko kolo ko ni office kolo ki kolo fo o ka o na office bahenga firi ki he tonga tapalu na fayang ha toko ni puleanga ki kainga ko ya pe mi nuale o na masivesi pa na fie ma o ai toko ni pe ko me ape taha ko lo pe ko me ake he ni ka ko toko ni fonga ko ya o ma o ngahi toko ni pe lava ke to fakai ki kiange puleanga ha fonga toko ni ki fangi businessi te whatata pe o kai ki businessi i halavuna talo se no isi pe me he tsunami o ke ahoni o se aluat frafone ne form hele pa mo mea o si le sisita i he ngai kautaha o ke ahoni we si a mole ko to ene ki mea nga o mo mea ki businessi si te ke mau ha tokonia ko kole pe ia ke ai fonga ko ia hono tu kwatu ko ia ngahi tokoni ko ia pe malo kapate ki kamata pe ia ki konga ua ki mui e feu ia mele aia ko mea ko ki he hango nua lei he ku tatau e ke isa nua lei pe mo whangaloto ko ia i wahenga o kalani ko tonga tapu i wahenga tonga tapu wha e ko uhi o ku ofisakolo mo whangaloto ia ki kolfo o kako uhinga ko alufo ke tokoni ke wahenga o ku kau pe whangaloto ia i he tuwha pe me wahenga. Aia ku uhinga ko nuarei o tonu ke kau pe mo ia i ono toka ngai kina e tonga tapu walu. Koe hao koe ia koe ki he businessi koe kolfa more more at pe ia he tawha ake pureanga. O ku na eke toki lawe ki heni he konga whakaosi ka koe ki o kau ki ono whonga ko e mao me whe pea mo ki nau tolu ko ia tai fie maari e ke whonga tu whake tua ai toko ni. Na o so at pene ngahi ai ko mahalo uhinga mai o wheu i mere na e tonu ke kau he tokon paanga ki mua. Ai ka pau na te ai ke na e si mai ene fomu o whamatala mai mau
kana e te ki ai ke fai hanotari atu ke te au ko ke ai pe ke mahino pito ka pauna e mau au pito ai businessi o ton ke mau ne tokon paang i ngai programa ko na watu ai ka pau leva ku swahu mane fomu ko te ke fa nga o ki ai ke pau sio ki ai ka to ton ia ke kau mahalo pe tokon ne te ko to lava ta nai premia ki fonga ko hai mau me ai tokon ni pe mo mau ane ko me misa pa nga me ke nau tol ko nau pehe o nau ton ke nau mau ha tokoni ka kai ke nau mau ha tokoni hange pe ko langa o pau ku te fai langa o ku kai ke kau nau to hingo ngai langa o ku tonu ke mo fai to mai o fa mai o ku tonu ke kau ia fu tokoni ka kai ke kau ko tu ko fo fai fu ta hange ko me ko ni ki kai business ko misa pa nga pe misa le pa ke to mai ke ai ko hunga ko fo nga be te mau I loi o ke miss out I pe ton ke fa to nga pe fa nga o ke ai ko mo fa ho ko mai ka mau toru ko ale ko le tio ta no ai to pe ki ai kai ke ka va kai ke la vai o fa fa ta hai ai ke ale I ho ke si until o ke fai to mai tau pe ke mista ta ha ko mista ko ni ke lava o fa to nga ai tau pe ko ha to no pe ko na ke miss out I ha tokoni na ton ki atua ha tokoni me ko ke le to pu hange ko glau ko pot nga ya ko mo pot nga pa nga te na ato ti te la hange ko ni o pa ko le to pu pa ta ha pa le ke show me ko evidence te ke to ke ta ha fe but atu le va pu nga di bagiao o ave ki he operator ko ya kai ma o le to pu kai ki ato ke sia ka ko ko nga na ke al ko ya fa ya ke hanga ke he ki ya me o pau pe ke ai akau ni ai tau pe ai kau taha koe pe ko pot nga ya ko pe pot nga pa nga e ave ki ai pe atu leva ai laptop ki he to taha ko ya ai aku kai ke fa tu fa kes ni mangya u ke matua o pau ke mahino te ke lava pe mai para nisi pe atu he pure nga ai ne tokoni kai lava leva o mau au laptop pange ko lau kon e totong he pure nga ai totong ya ko te uraki na ko ki foi fenga mali ko ya totong ya ko ya ka wi ki ho se ni ti ko o mai ke tokong ya ki ai laptop ho fa na pe no ko form fit form no e totong ya pure nga ko ki school fees ko ya la vai o mai le vai o me chat le vai pure nga totong ke ma wa laptop ho fa na an ko lau ko I vi he tai ni mi tau focus e form 1 form fit e ko na to lo CV na to ma winga ke na ke chapu wa fa nga mali ke na ma wa ngai material mo discussion mo ka fa ya ko pa to gla he vi amui ko tu e lava nga fa nga mali ke tertiary student ka uma e fa na wa ko ki lalo malo Eunice malo apita mau fa nga mali e palemia ko tu ko e o malava pe ke tau ilo I ko aho ni e tolu e malava ke ava nga se ves ko to pe e pau ke fono nga mai nga me alele ak na tolu na fa ka ta maki nga ko ni ko le pe ke feitu una pe mo faitu tu ni o tau amana ki atoni ke kuata fo o ko ia o license kuata ko ia nga me alele na ia ha mesi pe me feitu una pe mo pot nga we polisi ko ni I to lahi o te ke license fa kuata na nga me alele ke kuata ko ni ko le pe ke feitu una ke fai mai mo ki lave to ko mesi me feitu una ke amanaki ko ni ke lele nga me alele I he brava ko ni malo sai be nis ke fa ta no mo potunga moi gai fo transport ya ko nga pe ko me ko na ke race mai hange ko glau o ko mau ti fe ai to tax e pa pe ko minister revenue mo customer o tu pe ala fai pa si o pe lava tu ma fa lao ke ki lava tolo ya ko nga pe ke fa fai nga mali ka malo no ake malo Tesa kadang Tesa ko ke mo le mai malo e palemia
Iyo kusai mai. Iyo malo e whainga maari ko e whamalo tu pe e ngahi tokoni o ku whakamatala mai mo tuku mai ke tau inasia i hoa tāni. Mea pango pe ka pauna e lava ke tuku mai ki mua ke mau sio ki ai ke makupusi ai ngahi tokoni ko toa ka lava ke whai toa ngahi peui. Ka ko e whehui atu pe nia whekawaku me tokoni ki he ako. Ko e whafuafua ki e tapo e niua miliona o totongi ki he totongi ako te miuluaki e ngahi ako o kuhiri whaki foi ai o lunga i he tokoni anga mahene pure anga panga whitngeau ki he foi ulu i he ngahi ako ai siasi pe ua peke ai ka pau o pe totongi e totongi ko ia he taimini pe tari ki toki hu ai ako pe toki totongi. Mako whehui pe ta whaaki ki he ako ka tokoko atu kata. Aro, ai ko tapo i dua ko whafuafua hange ko ulawa ne nai. Au te kia whainga maari e ua ko ke mau e nau le sisita ki he tokolahi ko e whanau ako. E mau peisi lewa me iai ai tokoni ko e paanga whitungi au ki he foi ulu i he high school. Ai au whainga au e ki ai ko no molo i ton ke tiu ai whika ko ni e au tau taha maa asi. Ka wai lewa e whakaukau e potunga au e ko hinga he te kia whainga maari e ua ko ke nau whoki ai o ako ke mahino e tokolahi ai uapi ako. Ke mau toi tolo ki mui ki e peleri. Ke toi wakai ia ina alawa maua e whika. E peisi ai pa angai whitungi au ke he foi ulu. O ke ai whoki mo ngai se mau. Ko ia. Ai ko uhinga ka take ai peke ki mahino ange ta whako ia. Ko uhinga ka mahino lewa ai tuunga ko ia e yahane uesia ai whitungi au tokoni koe ki he foi ulu i he ngahia ko e holohifo pe ko e ke hoko atu pe whitungi au ko ia pa te tānaki atu mo e totongi koe i he. Teisa, ko uhinga koe o whitungi au whatatau ke he tūtō ni ko whitungi au ki he foi ulu. Ka koe tu e tai nimi o keike ilo he potngau e a koe po koe foi ulu e whiha o kuako i Saantelu. Pe koe toko whiha o kuako i Toloa. Ko uhinga he kei tāpuni ai uako. Ka koe uhinga e koe mau toi hanga whakaloloa. Ai taimi koe ke whakamaupo opo mai he uako. Ai toko lahi o api ako. Ko uhinga he te gana o whainga maria na doke ilo. Ko hako ai toko lahi e nau whanau ako. Ko taimi ko mahino ai ia te mausio lewa ke awe ai paangai whitungi au ki he foi ulu. Ka koe tu e taini mi o kuiai o kumosi mea i pe mo mosi ilo pe mo toka whaangong. O kuai mo fie mau ia ke submiti mai ai financial report ai apiako ko ia pe ko ako ko ia me he tau ko osi. O ku fe mahino aki pe nia mo ka tari ki ta ko na osi ilo. Ko le be na mai me na tolu ke toi ange hatai mi lo ange ke whakapapau he nau tokolahi he te ki aha whainga maari ke nau whoki mai ke hako ke mahino ho nau tokolahi. Ko paanga e kone e totongi koe ke he school fees o ku ke he peia. He nai meanga motua bea u pau peke totongi school fees ko tokone e puleanga ko fitungi au ke he ulu. Ai e lere pe fitungi au ke he ulu ka arewa ku mahino ai fika ko ia mo whakakato he ua ko ai ngai whie mau whakapaanga. Ko tokoni makehe koe nia me ai ia ai school fees. Ai ko te mau kawa lewa e mau tolu ai ako ai totongi ako ko ai whanau me he form fitu ki lalo. Ai on top ia i he fitungi au pe heti kona ke oinga gai tesi. Malo. E pandemia malo he feu I kapa e whakaosa tai peki feu I koe ni I he ako ai peka toki hoko atu kata. Iyo, hoko mai. Iyo. Ko ki feu I penia whekau aki pea mo e subsidy panga e pe koe tokoni panga ni mangiau ki he ngahi laptopu. Ko mo osi whainai ha ki I savea pe ko ha whekumi ki he ta whaaki koe ni pe o kufu ufie mau viviri nai ai ke whai tokoni koe ni pe koe ai hangahi wheitu uia I he hange koe por ngau e mo ui koe vahe koe na hazard allowance e ala alu atu ki ai e fo I taha whafofua ki he taha 0.5 miliona I he tawhaaki koe ia e paremia pe o kufu is it absolutely necessary ai ako I he taimini he futaimi fia mau paanga koe ni pa koe taha koe ni mangiau koe na pa koe balance koe paanga ni mangiau I he tuunga koe kui ai whonua he taimini e lava nai e he tokolahi o afford ai palanisi pa koe kehe koe o price pe mo ni mangiau koe toko ni mai ai Koutu pe ko whehui pe mahu inga e ako ke tari au kia mahu inga e ako
koe kaha ue fonua, koe kaha ue ki tamasi mo ki tahine ko ia. Papa te tau extend ya te close down ni ka mahina e fa, koe hale va mea e hoko. Pe koe tau ange hawhainga maari ke lava e whanau o ako neo o unau I api. Mo hawhainga maari o toi sai anga e whaungang nau ako ai I he whanongo pe ko he reti o. O swai ai tā noa kia e pot ngā e ako, pau mahino rewa ke ange whainga maari e koe ni. Ko uhi ngā pe ke lava ai whanau o mau ha ako o toi lere I ange I anau whanongo pe koe ke reti o. Hange koe whamatara koe ane nai. Te wata whamatara haki example pe me hen. Hange koe ni, o pau ko toa tap tolu. Koe form 1 mo form 2 toko te au. E panga ni mange au e te au ni mamano. Ai lava he wahenga ia toko ni totongi ni mamano ko ia. Kai laptop ko toa e toko te au form 1 o form 2 ia I hoku wahenga. Ai o lahi pe whaunga ia. Ai da ko toko ni ai wahenga I he constituency. Pako tau si o to he koe ni te mau totongi mau tolu. Ai ako ai whanau. Kai mai he mātua ai ako kea o invest. Hi ha laptop ai whanau. He kai ke ngata pe o si nau aonga ka nau tolu he nau form 1 o form 2. Kai lava nau ala toi koe ke he university te nau kei lava ngawe aki. Ai ki laptop koe ni teisa. Ai umahina o pito pe. Ai tau pe he ai mahu inga koe ni. Ke tau whinga I ke ua more. Ai tau wako koe ni e whanau. Pa ua holo e nau wako. Koe uhi ngā pe koe tau whaatap tapui. Mahu inga pe koe ngā koe COVID tahiwa. Ai au whai pe hange koe mea misa panga. Whai fua tau ki heivi. Whai fua tau ko ha impact le taha ke whonua. Koe tau investi koe ni. I he tau whanau, tau investi hea koe tau whanau. Kou tu mahu inga whiunga. Ki he kaha au koe ni koe tau sioloto at koe ki ai mātonga. Malo teisa. Elenoa? Malo. Malo mau whainga maari. O kia I whehu e ua kātaki. Koe whehu I ua ki peo kukawai u wharekai he lava operator he u aho koena ku ata he mikahau. Pa koe whehu I hono ua ki he potngau mo ui kātaki. Peo kia ha mau concern e toi spike e tau whika COVID-19. Koe uhi pēna e tōlahi pe kakai nai awa sopingi I he tōnaki. Koe a pe malo. Alo kau ki whakahoa atai pia o pare mea he wharekai. I oku nā tau osi whakatape whoke wharekai kai te kawei pe. Pea whakatape wharekai he tau whanongat koe ni kai te kawei pe. Oa pe o nofo e ngai wharekai. Kau mahu inga pe ke lele ma ki whangi business ko ia ke maua se ni te. O koe whangi ngā au e ia. Koe whangi ngā ue ia me koe toko taha pepe toko ua o ku kawa. Koe whangi ngā ue maa halo pe ka ke lawa whakahingoa kotoa atu. Kai whai ak pe homo whakapoto. Koe u ngā ue pau koe o whakatoko lahi hei kai pe ke whakaata. Manti u tau whenga pe taimini. Koe mea lahi fo ke oa e whakakulupu toko lahi holo hange koe kokaanga koe whine mātu au ki taimi pe he taimini. Kai tau whahasi o kia he os koe ai wike kaha. O ka koe wharekai ka o maha koe tari nou pe. Koe wharekai u whaata pe te kau e. Malo pe. Seko, malo pe to uang ka tapo ki tari atau e koe ponga ue foi whiui. Seko aku mo koe poha a whakapau I te ki hiki ki olunga e number of cases e os koe ni ki open koe ni tōnaki. Koe o maino pe whokia o ku neona ia I kiu, ka koe whamalo ke ngai business koe na nau operate o business koe ni nau nepe nau mai whakopoto ki hono tui e maas e time kiu, pe to ki huang be whakoi patch ki lot, hanga upang ke. Aia koe pe am I kai ke tau sio ki spike. Ka koe na tula pe whokia Omicron, e lawa pe ia ki spike, ka iha control mena pe. O hambe ke highlight pe ki fo ifika koe ni koe na mea kai ni sta mo ia nai ke tau patai pe, ai ngawe lelei koe ni tau ki fo I whinga aklata e pule angaka mai kakai e wike ua koe ni ko osi, o tau holo I fo me he whange au tupu, ke wange au tupu. Koe aho ni, mea nea ke aho ni, o kue ai whake whai keisi fo o e wange au fitu hiwa. Ka hie taim ta tau o tāna ke atu e rikawa e wange au fita.
Ai kono tāna ki koe ki he active cases. Ko foi case pe e valo. Ai o kau ia he ngai whailonga o kui ai whinga aki lele au pito neo papau na e whainga impact o e toko na ki ia. E hawa koe toko na ki te ahoni o kui ai pe ai tunga lele e tau hononga koe. Ni ka koe tui mahalo koe ngai mea koe aku albe tai miku ka mata ke poto tai kono. He hange pe koe tau komentala mai ki mo he living with COVID. Te ko i whanonga whaingo fuain. Te au mahino pe e ki ai ki i whaingata ia ngai sekta ni. Ka ko tui koe ngahi tompe ke whatonga he kai. O koe ke whaingo fua ai ko i whanonga. Pau pe ke tau ngai whaita. Kai lava ke tau kama o i kunai. Ai Omicron. E kono nā tōla pen i e whanua ko tau pei maramati. Mau e ki tāna ke pia ki e ui. Malo. Malo apito. Malo CEO. Sony. Malo apito i Karemia. Ya whamalot. Ai a pekon. Mahalo ko ki pangaula ki te ko ko pe ke to Karemia ko mai pe mua ki a pe unga ko ke Koe sao ne oku tai Sony kata koe ke motu mai. Te feta nim. Io. Te feta nim. Io. Malo pito i Karemia. Mahalo ko ki mea pe e ua. Oku ko pe ko ke e to Karemia ke ne mai pe mua ki a pe. Ko sa ko e tu unga ko ni ko ke ko e kai nga e ua. Te mo e sai fai ko ke te nga e aki te mo e pomit ko ni e ua fa te ko kai nga ko. Na foko ke ua. Ba ko no wa pe ko le pe ia mahalo ko mai pe ha uhinga pe ko na ku he ku se pe e tu ko lu ta ia fa malo tu ta la he pe ta vai pe ta fa mali fa se ni pe ko le pe ni ko ni ko e ka fra nai na pa ko to lo pe ni fa ha te ko ha pa lo pare ma ko ki ma u no a se ni ko ni ko panga ni mano po va ka na fu fe ma u ta ni ko ni mo na family malo Soni ke ki whaha tai peau pare pia he mea ko ki ewa. Ko kore pe ke mou whakaongo mai te kai ke fu whai maha lau mahino ai potungau ko ia pe moe tuu mai ko a ewa. Ka mou whaongo pe ko pule lulu e mahalo pe ko pongpong pe ko whalai pe wha mahino atu ai tuunga ko e tau whalau ki ewa. Malo. Ke tokonet pe he monu ia ko ia kau ngau e lai ne mua. Aia ko kau ngai lai mua fo ko wahe holo he i ngahi tafa ke he upotu ngau e. Pe ngau e ngahi kau tahi tu e pure ngau nau kau pe kia. Ko e whakanau nau pe o ku mau mateu pe ko mateu mato ke totonge no ngahi monu ia. Ka ko ngahi monu ia ko ni uki no ngahi tutu uni. Aia ko ne lava he ngahi potunga o e pe kau taha whakakato ngahi tutu ni ko ne mau e monu ia. Aia ke te mahino nge kusea ngahi monu ia ko si mau. Pe kea ngahi potunga o e uwhi mau ke whakakato mai e tawa ako ia. Ka koe tau mua e ko mea maho ingahi ni ko e ngahi monu ia. Ke si toko ni a ki nau toru ko ni whakapaang. Ko uhia ko e mawhasia e whatongi o nau fua. Ke mahino pito pe mau. Malo. Ai ko ki tanak pe ke mea ko ne mista pa nga. Dai ta li fo ki ku kau mo kau fa ko i front line na. Ai te nau heset pe mo nau to. An ko na nau ngau he lo to nga fa tap pui. Ai au na si fa ko pe ke mai pe nau claim mi. Ke heset pe ko ni ko nga pe o nau kau he front line. Ke kau fa ko na ku te ke va he ko ton ke o pa pare mai va he a pai e wa mo ni wa e open ni be au ton ke ma open na va he na to. Ko fai ngata be tai me ni ko tata po ni ka ke lava o to se ni ti ta de fitu ngai pang ke ko ni ko ke nga ke ka ti ma la me pe ka to fe tu tak mai be a ke na to ko pu nga ke put nga ko ke fa to nga i apa wa special case o ke ma o ta mo wa he ke fa nga o ke ma o mo wa he ta fitu ki mo ai to na ki he te o ta be ke te ava ko ngai fa de ko lo ke fa ki fa ta malo Kevita? Paloi pale mia
Kalau pergi pemamala dengan fatapu ko ki Philippine ki he ek minister panga ko hangi pe ko mea ko ua panga ko ua ko ni ua miliona ko ya ku allocate ko ki ngahi business lalahi ito ko ni ko ka teknau dolu pe oku to ya re pa mo la miliona ave ki he pangke falaka wi ki no me ngahi business ke famala ala me pe mo i he tafa ko ya pe ku to eligible pe ngahi business lalahi ke no pe me he no panga ko ya oi pe va kaya tu na ya ngai time e duplicate ngai ma monu ko ai hangai business ni i pe me he panga to ko ni ko na preanga malo abit ko malo abit ko 1 million 1.1 million na ko to ko 1.5 kada o to ko ni ki he ngahi business o ko potunga o e fe pakatawaki o me be na ignista kapa o fe ma o fakaiki ki ai ko programa no o ku ai aku hangepe ko na fai ke tokanga o ki ai tapehe ko ki fo i grupo ke hai no enima pa ko reva kupu ai ke ngai business la lahi pa ko reva kupu ai ke tautai no e mo tak mamata pe ka wai pe mo retail mo wholesale ai ko tau mua ke aluhanga tonu tau mua ke ngahi ke teknau tolu ko ni pe whakamama he i rewa ngahi business la lahi ko uhi ke he koe whangi i ari forever ke he lahi ko ute no mo ngahi fie mau pehe unau ke he au pito ka koe tau mua hange peo ke o mai koe tau mua ke hanga tonu e ke ua hanga he ngahi business la lahi o si i o toi mau pe whainga maari e koe ya ka ke he pe o uhinga pehe pe no whakaiki ka ku hange pe ko lau ko tahane ngahi me o mausio ki ai ke lawa ke ko tau ko no mahu inga ngahi programa ko ni ko no tau mua ke a o ke sektor ko ia pe ke manu ia ia ki nau tolo ku mau whainga maari ai ka ue mori ke haka kai ke ka ku fa malo atu e whehui malo Oi moi pe ek lista e hui tatau ko o ke hali miti ki he no kon ko ai ngahi business ko hange ko fangi business iki ko tu ko hetai mini he area ku fai ara ke o ke ni maman fangi me iki pe nga ko tau ni ma o ke pe mo iki ko nga ki mu a heta o ke te fahata yo fra Britania ko grace period ka ku yare mo ai ku ke pe ka ko amanaki ko ni ko ne ospe ko ni mo hanga tukuanga te ki booklet pe ko ki whakaiki ki kotoa katoa utokoni pe asia u ACP ko me ai ke ngowe pe se te fiha mono whakangata ko me ai ke tautai ko me ai ke takmamata e ai katoa pe ai pe mo ngahi whetutaki ka ko ki kore pe hange ko tautano ko ke me ai ke pange whakalaka o te ke mau whakamoni ki harea pau ka ku ofi apito mau whakamoni i loto hui ke taka peua me hene o ku mau ia ke lawa ke no e kakai maro Marian? Pamalo atu ek palemia pe mo ek minister ki he paanga. Ki hono whakahoko mai ai u whamatala whamaala. Pea na aku osi wakai atu au ane nai o whelawe i pea mo e tawhaki ko ke totongi ako. Kau ke mea i pe ek palemia ko pehe pe ako ho tau whonuan. Ko si lere ko toa kau ai pe mo mautolu ko ni he te siare. Pea koe mau te puatu ane nai, me a koe a eiki minister paanga, whilawe i ngai paanga tokoni, o ku kei tawhe mai pea ngai monu ia, ka koe kore ni a me he kau te siale, ko hui koe o seange koe whomuona moi fitu, te nau huke university, moi te siale. Pea koe wakai pea na a lava ke mau mark time ia tu pehe tawhaki ke haua ngahi monu ia o siange ai uwaiwahe koe ni e lava ke mau kau atua i he totongi ako a ki nau tolu koe ni ngahi ako anga te siale i kai koe ia pe koe wakai atu e ni hange koe ngahi businessi koe na e ta e aonga i he tsunami o kunau kau nai i he tuunga koe ni ki he tokoni ai ni o wahe ki he ngahi businessi ke uhinga he na e pehe ke whakatatari ke whai e talanoa mo ki nau tolu ki he ngahi tokoni koe ke nau inasi ai. Kai koe ia pe foki ka koe hange koe mo ua vai pia mo e uhila
Pe me I haapai o kua uange ai ko vitiga na tol pe kuna kau he paanga te au koe he uhila pe kai ko ia pe kanai pe he ia i ngahi whatonton pe tu whamai a ngahi pila uhila fo'ou. He ose ngahi ngā au e whatontonu ki he mo ua uhila. Ko ia pe malo. Sabe Luciane kau ki lave ato ki he uhila fa pole mole. Oku whakawave ai whai e ngā au ki he uhila. O te ke osu mau whakaamu ke ospe a pongpong pe koe whalaite. Kai lawa whakaha mo whakahoko at ke kakai e tunga ko oku ia. Ka kone mau pe koe ko ha ngā au e oku whai ngofua ka kone mau lotonga whai ngā au e lahi ke e tamai ki. Kone mau pe oku whakahoko at ke mau mea e. Malo pito. Hangi ko mea nau whahauka tane nai. Hangi ko iwi ko nei pureanga. O kulawa heni ke whai tokonia. O ko urak tokon pen nei whai ki ha totongi ako o atem. Nei whahauka pen he tau ko o si. Ke la vai o tokoni. Ko ke he pe tau ki whakalahi ange taun. O ka wai ngahi ako o alwhifoi ki lalo. Ke he primary school o totongi. Ko tau ko sia na ngata pe form 1 ki form 5. Ka ku whaata rewa he whai tutun ko ni me form 5 ki lalo. O hange pe ko lau he ngahi tokon ke he. O pana te lahi ange iwi whapaanga e pule ngahi taini mo tau I lo atu. Pe ko hae lo loa e tau whekukoni pa mo ko vitahi wa ke tau lava wahe ai ho tau iwi. O tuina ki atake. Ka ko tu he taini mi. Ko mea pe ni o mau pe he ulawa he taini mi. Whatatau ki he iwi I he tainimi o kumau ilo. Ai ko uhi ngai koe ai tokoni ai pe high school kai tok whahasi o ti mui. Tatau pe pa mo si o kon ki he laptopu. Tatau whaamo tatau ki awe ki whanau wako ko toa pe me form tolu ki olunga. Hanau ki laptop. Ko hinga he tokon ka nau tolu sai e nau skills. Te manteu te wangi. Ke nau umao e ngahi ilo ko ia e tokoni ki he nau mo ui tokoni ki he nau wako. Mo tokoni ki he taimi nau ngawe ai. Ka koe tu he tainimi hange ko ulau ne nai. Ko iwi pene taini mi pa whinga I pe ke lawa au ngange he ko ngā koe whanau wa ko hen te nau siwi he tau ni ke au ria amui koutu e toi atu pia whainga maari e tau te fitu ke kau tesu. Malo pito I pale mia kata whamore more pene se hu ene neka nea kei ki umahino te lawe I mea e a ko e kuata uraki sanuari ki maasi ko nia e osia e ahoni a pongi pongi. Pia ko e temi urake o sei ko temi wani e kamate e pleri ki sune. E unga pia ke hua toi e fo I tokon ko taha pone wa miliona ke tonge ngahi ako. A konga urakia ke read nua ke lau moe ko konga o temi wa e kore hufo o watu. Ko e konga hataha no ke kore ke subsidy ka pure anga ke paanga e fitungi au ke fo I uru. O toki hui au to oia me ma o kwat whamure more. Aro mao sa. Ai ko mea nau Ala sionga matua, ko au mau I kiskis fefine, ko e kure atu mei pulotu, o te moho haa, he kuia I e whaunga ki tokoni atu ki homo tuunga ma teu o ka hoko mai a mate. Ko Lincoln Heritage Funeral Advances, e lava ke ai ha mo malu I putu. Ko malu I putu o ku lava ke malu I ha fefine pe tangata, pe ku sise I hifo hono tau motua I he tau waunima. O kune lava malu I ha taha pe o kai mau ene pepa, pe o kai ha ene fika ngā ue. O kai foka ke fia mau hasiri mo I lelei. Te tau lava pe o whakafonu I he telefoni pe I kai fia mau, te tau toi fi tau laki. Ko whai ngofua, mawe pe o ku pau foki. He o ka hoko mai e mate, I loto I he hoa e ua wha, e hua I aho o paanga malui, I ho account, pe a ke nonga mo e fia mari, pe a to e nonga foki mo ho whanau, mo toi ngai family. Koia, tuku ai ke pe a mo tā ke fika telefoni. Ona ni manoa, tolu noa fitu ni minima taha. Pe koi fika telefoni a ane pasina. Ona ni manoa, malu tolu fa fitu. Oia we, kua ongo ki puloto e ku ta e matete. Iyo, koe whakamore whakaoski o mo ui o ki o awhi ni mape. Tā lewa ke fika telefoni, ono ni manoa walu tolu fa fitu, pe koe ono ni manoa tolu noa fitu nime ta haki whakaikiki, he kua ose taimia tuputupu le whanua.
O fie mau ia ke mateu teu e toko taha kotoa o ka hoko mai a mate ki o tau whamiri.